examples of what happens when you try to chant too many rounds and you're not qualified to do so. Тази сутрин завършихме с няколко примера по отношение на това какво става, ако някой се опита да монтрува прекалено много кръгове, и не е квалифициран за това. So as Prabhupada said, to be able to sit down and chant, have 64 rounds a day or 150 rounds or 3 laps, you have to actually be qualified. You have to be on the transcendental platform. Както казва Прабхупада, за да мантруваш 64 кръга или 150 кръга или 3 лаки от свети имена, човек трябва да е трансцендентално квалифициран, за да направи това. And of course, at least initially, most of us are not on that platform. И разбира се, поне в началото повечето от нас не сме на тази платформа. And therefore, Prabhupada tried to devise a sadhana that was possible for all of us to do. И по тази причина Прабхупада се опитал да направи садана, която да бъде изпълнима за всички нас. So that, at least when I joined, there was a general program of 2 hours arati, 2 hours class, and 2 hours japa. И когато аз се присъединих, имаше една цялостна програма от 2 часа арати, 2 часа лекция и 2 часа джапа. And then the balance of time spent on Sankirtan. И остатъка от времето беше прекарван в Санкиртан. So that was like the morning program. Of course, you had a couple of hours japa, you had Mangalarti, and then Guru Puj arati, and then evening arati. Това включваше около 2 часа мантра, Мангаларати, след това evening arati also. Yeah. И вечерно арати. And then morning Bhagavatam class, evening Bhagavad Gita class. Сутрешен Бхагаватам клас и вечерен Бхагават Гита клас. So that was the general standard. Това беше принципният стандарт, цялостният стандарт по това време. So, October the 9th, 1976, Prabhupada was in Aligarh. На 9 октомври 1976 година Прабхупада беше в Алигар. Aligarh is about 1 hour from Vrindavan. Алигар се намира на около 1 час от Вриндаван. And it's quite a big city. Той е доста голям, този град е доста голям. And it's quite an important place also. И също така е много важно място. So Prabhupada had been invited to the house of Mr. Surendra Kumar Saigal. И Прабхупада е бил поканен в къщата на мистер Сурендър Kumar Saigal. Kumar Saigal. So Mr. Saigal was the owner of a company called Tiger Locks. И този Сайгъл е бил собственик на компания за производство на катинари Tiger Locks. So they make these brass locks and all different kinds of locks. Която произвежда различни видове модели, месингови и други катинари. So it's quite a wealthy man. Този човек е доста богат. He had a nice old colonial style house on about 2 hectares of land, 3 hectares. Неговата къща е на 2 или 3 хектара земя, хубав колониален стил. And for 2 days, Prabhupada was going to stay there, and each evening, then he was going to give a discourse, and about 70 or 80 of the leading citizens of Aligarh were coming for that. Прабхупада остана там няколко дена и всяка вечер той даваше беседа за 70-80 от водещите жители на града. So in the afternoon of the first day, Prabhupada went out just to sit on the lawn for a while. След обеда на първия ден Прабхупада излезе някъде, заседне някъде сам. And he was talking how Krishna consciousness, of course, is for raising everyone up from the material platform to the spiritual platform. Той говореше за това как Кришна съзнание издига всеки един очаква се от Кришна съзнание да издигне всеки един от материалната платформа. So everyone can be raised to the platform of Krishna consciousness, he said. Тогава Прабхупада казва, всеки един може да бъде издигнат до платформата на Кришна съзнание. There's no difficulty. В това няма проблем. That is Chaitanya Mahaprabhu's movement. Това е движението на Чайтания Махапрабху. So from early in the morning he is teaching. От рано сутрин той учеше. Udila Aruna Pura Babagi, Dwijamani Gaura Amani Jagi. When the rising sun appeared in the east, the jewel of the twice born, Lord Gaurasandra, awakened.
когато изгряващото слънце се появяваше от изток, тогава скъпоценният камък сред два пъти родените, Бог Гора Сундара се събуждаше. So he was not lazy. Той не беше мързелив. He was very busy. Той беше много зает. From early in the morning. От рано сутрин. So if we at least pretend to follow Chaitanya Mahaprabhu, тогава, всъщност, ако ние всъщност твърдиме, че следваме Чайтания Махапрабху, we cannot sleep. Или поне ако твърдиме, че we must rise early in the morning. Ние не можем да спиме, ние трябва да станем рано сутрин. One must get up at least 1.5 hours before the sunrise. Човек трябва да стане поне час и половина преди изгрева на слънцето. That is the Mangalarati. Това е Мангаларати. So Mangalarati means to rise up early in the morning, take your bath and be prepared for the Mangalarati. Мангаларати означава да станеш рано сутрин, да се изкъпеш и да се подготвиш за Мангаларати. Then begin your chanting, prayer, and this is activity. Тогава, след което да започнеш своята мантра или молитва, и такава е дейността. So he told us about an exchange that he had with a man in the 1940s. Прабхупада ни разказа тогава за взаимоотношението, които имал с някакъв човек през 40-те години. Who had challenged him that Vaishnavas were lazy fellows. Който го предизвикал него, твърдейки, че вайшнавите са мързеливци. He chuckled as he recounted the conversation. Прабхупада тогава си така по памет възстанови разговора. So I said, you have never seen a Vaishnav. Аз му казах, ти никога не си виждал вайшнава. No, I've seen these Vaishnavs. Човекът отговорил, не, аз съм ги виждал тия вайшнави. They do not do anything, and taking mala and pretending to be very highly elevated and sleep and snore. Те не правят нищо, те само взимат своята мала и се преструват, че са много издигнати, и докато спът и хъркат. But you have not seen. Прабхупада му казва, но ти не си ги виждал. You might have seen these pseudo Vaishnavs. Ти сигурно си виждал псевдо-вайшнавите. But real Vaishnav you have not seen. Но истински вайшнава не си виждал. And what is that Vaishnav? И какъв е този истински вайшнава? So I said that in India there were two big wars. Тогава Прабхупада отвърнал, казах, че в Индия, аз му казах, че в Индия имало две големи войни. One war is the Ram-Ravana. Едната война е между Рама и Равана, and another war, Kurukshetra. А другата е на Курукшетра. So in these two wars, the hero is a Vaishnav. В тези две войни героят е Вайшнава. One is Hanuman, the other is Arjuna. Единият е Хануман, другият е Арджуна. Have you seen them? Виждал ли си ги? Have you heard about them? Чувал ли си за тях? Are they lazy fellows? Те мързеливци ли са? Hanuman is a Vaishnav. Хануман е Вайшнава. He could raise one mountain and jump over the sea and set fire to the very beautiful state of Ravana. Той може да повдигне планина, да прескочи океана и да подпали красивата държава на Равана. This is a Vaishnav. Това е Вайшнава. And Arjuna, he was in the beginning hesitating. А Арджуна в началото се двоумеше. That my cousin brothers, they're on the other side. Моите братовчеди, те са от другата страна. But then he decided, yes, I shall fight. Но след което реши, ще се боря. Ще се Krishna сража. had inquired from him. Кришна го беше попитал. Now I have instructed you. Му беше казал, сега съм те инструктирал. Now whatever you like, you can do. Сега, както желаеш, така постъпи. And what is your decision? И какво е твоето решение? Then he clearly said, След което Арджуна отвърна ясно. yes, my decision is there. I'll fight. Да, имам решение. Той ще се боря. Karishe vachanam tava. As you advise, I understand you want this fighting. По твой съвет аз разбрах, че ти желаеш тази битка. So, Vaishnav means, for the sake of Krishna, he can do anything. Вайшнава означава, че заради Кришна той ще направи всичко. Not that he is a lazy fellow. Не е така, че той е мързеливец. Showing that, oh, I've become a very big Vaishnav. Претендирайки, аз съм станал много голям вайшнава. Let me sleep under the name of chanting Hare Krishna. Нека да спя под предлог, че повтарям Хари Кришна. Faithful servant means always alert. Верен слуга означава винаги да е на щрек. And that is bhakti. И това е бхакти. Anukulyana Krishna Anushalanam Bhakti Uttama. Simply one has to execute Anukulyana, how Krishna is satisfied. Човек просто трябва да следва това анукуляна. Как Кришна ще бъде удовлетворен? That is bhakti. Това е бхакти. Prabhupada stressed that neither Hanuman, a monkey, nor Arjuna, a warrior, were told by the Lord to give up their occupational duties, to sleep and snore and become a great devotee. Прабхупада каза, че нито Хануман, който е маймуна, нито Арджуна, който е воин, на тях им е било казано от Бога да се откажат от своите предписани задължения, за да спят и хъркат, твърдейки, че са големи, че са велики предани.
No, he never says. Не, той никога не казал така. He says, you're attached to this kind of work. All right, do it. Кришна не е казал така. Той е казал, ти си привързан към тази дейност, тогава я прави. But the result you give to me. Но резултата го посвети на мен. That is bhakti. Това е бхакти. Arjuna, you're a military man. Арджуна, ти си войн. All right, I ask you to fight. Добре, тогава те моля да се сражаваш. You become a fighter and be my devotee. Бъди войн и мой предан. Bhaktosi priyosi me. Just see, what is that? Вижте, какво е това? Yeah. He was not chanting Hare Krishna. Той не повтарял Харе Кришна. But Krishna says, Bhaktosi priyosi me. You're my very dear friend and my devotee. Но Кришна му казва, ти си мой много скъп приятел и предан отдаден. Prabhupada made it clear that he wasn't speaking against sitting down and chanting. Прабхупада се изрази много ясно, че той не говори срещу това да се седне някъде и да се мантрува. But one has to be qualified to do that. Но човек трябва да бъде квалифициран, за да постъпи така, да го направи това. Of course, ultimate is to be always absorbed in glorifying the Lord. Разбира се, най-висшето нещо е винаги да бъдеш потопен изцяло във възхвала на Бога, But not in the beginning. но не в началото. In the beginning you must work very hard. В началото трябва да работиш много усилено You come to the stage of pure devotional platform. и да дойдеш до платформата на чиста преданост. Then you can fully engage yourself in meditation or chanting. Тогава можеш изцяло да се ангажираш в в медитация и мантра. But not in the beginning. Но не в началото. In the beginning you should be very expert and active. В началото трябва да бъдеш много опитен и активен. That is wanted. Това се изисква. So that is Chaitanya Mahaprabhu. Това е, такъв е Чайтаня Махапрабху. Udilo. From early in the morning, active. Удило. От ранна утрин той е активен. Come on, chant. Хайде, мантрувай. Come with me so that others will see. Ела с мен, за да видят и другите. If we make a party chanting Hare Krishna. Ако направим група, която да възпява Харе Кришна. So in the beginning they may be disturbed. В началото може би ще са обезпокоени, Because they become accustomed to sleeping until 9 o'clock. защото те имат навика да спят до 9. But as soon as they will hear, then gradually they'll become purified. Но докато слушат, но щом продължат да слушат, те постепенно ще се пречистят. And they will receive it. И те ще възприемат това. So, in the beginning, become expert and very active. That's the... Така че това, което Прабхупада казва, е в началото човек да е много активен и да действа с опитно. Then you get the qualification to be able to chant. След което ще придобие качествата, за да бъде в състояние да възпява по този начин. And what happens if you try to sit down and chant and you don't have that qualification? И какво ще стане, ако човек се опита да седне някъде и да мантрува и няма качествата за това? So that Prabhupada mentioned on April the 8th, 1976. Прабхупада He was giving class in Vrindavan. Прабхупада споменава това в Вриндаван на 8 април 1976 година по време на лекция. So, because most of his audience, about 400 or 500 Western devotees. По-голямата част от аудиторията му беше 400-500 предани от Запад. And most of them were Sankirtan devotees. И повечето са били Санкиртан предани. Excuse me. So in his class, Prabhupada explained what is required if we want to please Krishna and get his blessings. В своята лекция Прабхупада обясни какво се изисква, ако искаме да удовлетвориме Кришна и да получим неговите благословии. So we have to surrender. Ние трябва да се отдадеме. That will please Krishna. Това ще удовлетвори Кришна. And without pleasing Krishna, А без да го удовлетворим, then you cannot see Krishna. не може да го видите. You may have your eyes, big eyes, Може да имате много големи очи, but you cannot see Krishna. но няма да видите Кришна. So you have to please him. Така че трябва да го удовлетворите. That pleasing activity is bhakti. И тази удовлетворяваща за Кришна дейност е бхакти. Yeah, when I say it, if there's an emphasis, a double word, you have to say it. Big eyes. Okay. Right? Not just big eyes, big eyes. Okay. It's an emphasis. Right? Without that bhakti, it means sitting down silently. Без бхакти означава да седиш някъде тихо. No, I am chanting. Не, аз мантрувам. I don't want to go out. I'm busy. Аз не искам да излизам навън, аз съм зает. This means excuse. Това означава, че се намираш извинение. What will you chant? Какво ще мантруваш? You'll think of money and women, that's all. Ще мислиш за пари и жени. И това е всичко. You just work. Просто действай, работи. Go and sell books and work hard.
Иди продавай книги и работи усилено. That is wanted. Това е, което се изисква. Therefore, we do not give that opportunity. По тази причина ние не даваме такава възможност. My Guru Maharaj did not give this opportunity. Моят Гуру Махарадж не даде такава опция. And we are following the same principle. И ние следваме същия принцип. No opportunity of sitting idle. Няма никаква възможност за това човек да седне усамотен някъде. No, you must work. Не, трябва да работите. And that will rectify. И това ще ви поправи, коригира. Yes. Да. Okay. So, of course, there was some, not exactly a standard, but there was a practice in ISKCON at that time when we did chant some extra rounds. Разбира се, не беше точно правилно, но имаше такава практика в ISKCON по това време, че ние мантрувахме малко повече кръгове. That was on Ekadasis. Това беше на Екадаши. So it was a general practice. All the devotees used to chant 25 rounds on Ekadasi. Общата практика беше, че бхактите мантруваха по 25 кръга на Екадаши. I don't know whether anybody does that nowadays, but at least that's what everybody used to do that in Prabhupada's time. Не знам дали това се следва сега, дали някой го прави в момента, но поне по времето на Прабхупада такава беше практиката. So on a morning walk, February the 11th, 1976 in Mayapur. На една сутрешна разходка на 11 февруари 1976 година в Майапур. There was some discussion, there was some fast days that were coming up. Имаше дискусия по отношение на дните на пост, които предстояха. And so Prabhupada gave a brief outline of the different days that we should fast and how long to fast for. И Прабхупада даде една така много обща инструкция за по отношение на постите, които предстояха и как да бъдат следвани тези пости и с каква продължителност. So since Prabhupada was, giving some detail on these different special practices. Тъй като Прабхупада даваше детайли по отношение на тези по-специфични практики, Tamal Krishna Maharaj took the opportunity to ask about chanting on Ekadasi. Тамала Кришна Махарадж се възползва от това да попита по отношение на да зададе въпрос, свързан с мантруването на Екадаши. So he asked, we should always chant 25 rounds on Ekadasi if we're initiated. Той го попита, трябва ли да мантруваме 25 кръга на Екадаши, ако сме посветени? Initiated, Prabhupada said. Everyone. Why initiated? Посветени, попита Прабхупада. Всеки един, защо не посветените? So that should be the standard for our movement on Ekadasi Day, Tamal asked. Така че това ли трябва да бъде нашия стандарт за нашето движение в дните на Екадаши, попита Тамал. Standard is 16, Prabhupada said. Прабхупада каза, стандартът е 16. But one can chant more, then he is welcome. Но ако някой мантрува повече, това е добре дошло. So Tamal Krishna pressed to know whether 25 rounds was mandatory or not. Тамал Кришна продължи да настоява да получи отговор на въпроса дали 25 кръга беше задължително или не. When Japa Maharaj suggested that it was recommended, когато Джапа Марадж предположи, че това е препоръчително, Prabhupada seemed to disagree. Прабхупада изглежда не се съгласи с това. No, Ekadasi means that, fasting and chanting. Казвайки не, Екадаши означава това, пост и мантруване. However, when Tamal Krishna Maharaj referred to his men going out on book distribution, както е обаче, когато Тамал Кришна Махарадж спомена за своите хора, които излизаха навън да разпространяват книги, Prabhupada was quick to clarify. Прабхупада ясно, бързо поясни. No, then that is for preaching work. Той каза, не, това е за проповядването. So for that purpose you can stop this. С тази цел може да го спрете това. But generally one who has no preaching work, then he can chant extra. Но като цяло, ако някой няма проповедническа дейност, той може да мантрува повече. I just thought of something that I'll put in right now before I forget it. And I just thought of something that I hadn't got listed here. When Lokanath, Shrila, and Pritaputra's Prabhus all took sannyas in December of 75. Когато Локанат, Шридар и Притапутра приеха саняс декември 75 година, so Prabhupada mentioned in he gave a brief talk. Прабхупада даде кратка беседа. And he told them, he says, now as sannyasis, he said you can chant extra rounds. Казвайки им, сега като саняси може да мантрувате повече кръгове. Допълнителни. That was a little something I just remembered. Това беше нещо малко, което си спомних. Okay, so Prabhupada mentioned previously there about
sitting and sleeping and snoring. I mean, sitting to chant and sleeping and snoring. Прабхупада спомена по-рано нещо за седейки, за това да седиш някъде и да мантруваш и в същото време да спиш и да хъркаш. So, most of us have had that experience, I'm sure. Повечето от вас сигурен съм, че имат опит с това. And I was definitely no different. И аз със сигурност не съм бил и по-различен. I had my little experience with Prabhupada. This was on December 19th in 1975. Аз имах така едно преживяване с Прабхупада в тази връзка на 19 декември 75-та. So at that time, Prabhupada's quarters in Bombay were at the back of Hare Krishna land. Прабхупада тогава се намираше в Бомбай, в дъното на земята на Хари Кришна. Yeah. When Prabhupada first got Hare Krishna land, there were 6 apartment buildings on it. Когато Прабхупада за първи път придоби тази земя, там имаше 6 постройки на нея. And they were all 2 stories each. И всяка една от тях беше двоетажна. With one flat on either side of a central staircase. С по един апартамент от всяка страна и по средата стълби. So initially there was nowhere for the devotees to stay because all the flats had tenants. Първоначално нямаше къде преданите да отседнат, защото всички етажи и апартаменти имаха наематели. So what Prabhupada did was he built an extra floor on the top of each building. Това, което Прабхупада направи, че той построи по един допълнителен етаж на върха на всяка сграда. So the building at the very back of the land, the top floor, that was reserved for Prabhupada on one side, and then his servants and secretaries on the other side. И сградата, която беше в дъното на имота, последният етаж беше резервиран за Прабхупада от едната страна и за неговите слуги от другата страна. So those flats were quite small. Тези апартаменти бяха много малки. Yeah, there was just when you first came in, you walked immediately into a small reception room. Когато влезеш, незабавно влизаше в една малка приемна. And then leading off from that, there was a darshan room. И от нея се влизаше в една стая за даршан. And then if you went through to the back, there was a kitchen and there was a bedroom. И ако продължиш още нататък, беше кухнята и банята. And there was a bathroom in the bedroom. И в спалнята също така имаше баня. But for brushing his teeth in the morning, before he went out on his morning walk, Prabhupada would come into the reception room. Но за да мие зъбите си сутрин преди излезе на сутрешна разходка, Прабхупада идваше в тази стая за как се казва, приемната. Because there was a toilet there. Тъй като там имаше тоалетна. Yeah, and then on the outer wall of the toilet there was a small sink. И на външната стена на тоалетната имаше малка мивка. So I would, of course, go out of Prabhupada's room and take rest in the other quarters in the next door. Когато излизах от стаята на Прабхупада, отивах да си почивам в другата част на този апартамент, на етажа. And then Prabhupada would work during the night. А Прабхупада оставаше да работи вечерта и през нощта. And in the early morning, then around about 4:30 or probably 5 o'clock, then I got in the habit of going into Prabhupada's room. Рано сутрин, някъде между 4:30 и 5, аз имах този навик да влизам в стаята на Прабхупада. And then just sitting in the reception room and waiting for Prabhupada to come out from the darshan room. И сядах в приемната, чакайки Прабхупада да излезе от стаята за даршани. So this morning at about 5 o'clock, I was sitting on the bare floor of the front reception room. Тази сутрин около 5 часа седях на голия пот в приемната, trying to chant my Japa. опитвайки се да повтарям своята джапа. Prabhupada came out to brush his teeth in the sink. Прабхупада дойде, за да си измие зъбите на този умивалник. But I failed to notice because I was nodding asleep as I chanted. Но аз не бях забелязал това, тъй като бях задремал докато мантрувах. Prabhupada wasn't angry. Прабхупада не беше гневен от това, нервиран. But he told me. Но ми каза: Do not sit while you are chanting. Не дай да сядаш докато мантруваш. Sitting means sleeping. Да седнеш означава да заспиш. Being Prabhupada's servant, I sometimes find it difficult to chant good rounds. Тъй като бях слуга на Прабхупада, понякога имах трудност да мантрувам повече или добри кръгове. Because I'm expected to remain on call in the room right next to Prabhupada's throughout the day. Тъй като се очакваше от мен да бъда на разположение през деня в съседната стая до тази на Прабхупада. So I've had to learn to chant almost silently so as not to disturb him. Така че трябваше да се науча да мантрувам почти без звук, за да не го безпокоя.
And that makes it harder to be attentive. Което от друга страна прави невъзможно по-трудно да си внимателен. Previous secretaries and servants have also had trouble chanting properly due to the demands of the engagement. Предишните слуги и секретари също така имаха проблеми с мантруването поради изискванията на техните дейности. So I was aware of the fact that, some previous personal servants and secretaries had actually fallen away from their service due to not maintaining the rounds properly. Бях в съзнание за това, че някои от предишните слуги или секретари на Прабхупада бяха отпаднали от това служене, което извършваха заради това, че не бяха мантрували правилно. And so I was fairly determined to make sure I always got my rounds done. Аз бях много твърдо решен да направя всичко възможно, за да си мантрувам правилно кръговете. In the first 8 months that I was with Prabhupada, I actually was chanting 20 rounds a day. Първите 8 месеца, докато бях с Прабхупада, всъщност мантрувах по 20 кръга на ден. But later on we got kind of very busy and I dropped back to 16. Но по-късно, когато станахме още по-заети, се върнах обратно на 16. But we did have one secretary that joined the party. Но имахме наистина един секретар, който се беше присъединил към групата. He was on it for about 4 months. И той беше с нас около 4 месеца. But he wasn't chanting his rounds. Но той не мантруваше кръговете си. He was only doing at most 2 rounds a day. Той мантруваше най-много по 2 кръга на ден. And the end result was that he left the party. Then after a couple of months he left his service. И крайният резултат беше, че той напусна групата ни и след няколко месеца, 2-3 месеца, той изостави служенето си. So it was something, that we have to be careful about. Така че това е нещо, с което трябва да бъдем внимателни. Anyway, so that was my little experience of sitting and sleeping. Така че това беше моят опит по отношение на това да седиш и да спиш. There was one occasion when I was able to prevent myself from sleeping by chanting. Имаше един случай, когато успях да се предпазя от това да спа докато мантрувам. So, because every evening Prabhupada would have his massage. Всяка вечер Прабхупада получаваше своя масаж. And when I first saw Upendra do that, the first night he showed me. Първата вечер, когато аз трябваше да правя това, и Upendra ми показа как да го правя. It lasted 10 minutes and it was over. Цялата подготовка продължи 10 минути и свърши. So I thought, this is easy. И аз си помислих, това е лесна работа. Because then later on, gradually it became, an average half an hour to 45 minutes every night. В крайна сметка това масажа стигна до 30 минути, продължителност от 30 минути до 45 минути всяка вечер. And of course, that's at the very end of the day. И разбира се, това е в самия край на деня. So you've been up since 4 o'clock or 4:30 in the morning. Ако си бил буден от 4-4:30 сутринта. Then Prabhupada used to take rest about 10 o'clock. Прабхупада си почиваше някъде около 10. And, everybody else, of course, took rest. Разбира се, всички останали също си почиваха тогава. All the lights go out. Всички лампи изгасваха. Then you have to sit there and massage Prabhupada. He goes to sleep too. И тогава трябваше да седнеш и да масажираш Прабхупада. Той също след това си лягаше. And you have to stay there till Prabhupada wakes up and tells you can go. И трябва да останеш там, докато Прабхупада но ти трябва да останеш там, докато Прабхупада се събуди и ти каже, можеш да си тръгваш. So generally I'd get to bed around about 11 o'clock at night. Принципно си лягах, като цяло си лягах около 11 часа вечерта. Yeah. And of course, while you're doing the massage, everybody else is asleep. Разбира се, докато правиш масажа, всички останали заспиваха. And you've already had a full day's service. А ти вече си имал цял ден на служене. So it was actually quite difficult, to keep on massaging and stay awake. Всъщност беше изключително трудно да продължиш да го масажираш и да останеш буден. And very often, you get the nods. И доста често главата ти клюмаше. And it was frequently a real struggle just to keep on going. И доста често беше истинско усилие и отнемаше, изискваше това да продължиш да си буден и да продължиш да го масажираш. But half an hour, 40 minutes wasn't so bad. Но половин час, 40 минути не беше толкова тежко. But when we got to Mayapur in early 76, it started getting longer and longer. Но когато стигнахме в Майапур в началото на 76 година, това нещо започна да се удължава все повече и повече. So this was on March the 1st, 1976 in Mayapur. На 1 март 76 година в Майапур се случи това. The evening massage is becoming difficult. Вечерният масаж стана труден. It's been getting increasingly longer each night. Той ставаше нарастващо все по-дълъг всяка вечер.
every evening after the pujaris fumigate Prabhupada's bedroom with incense to drive out the mosquitoes. Всяка вечер, когато пуджарите опушваха стаята на Прабхупада с инсенс, за да изгонят комарите, Anakadundabidas and I drape a large net over Prabhupada's bed. Ака Дундуби и аз опъвахме голяма мрежа против комари около леглото на Прабхупада. When Prabhupada lies down to take rest at about 10 p.m., когато Прабхупада си лягаше, за да си почине около 10 вечерта, the lights go out. Лампите изгасваха. I slip under the net and perch cross-legged at his side on the bed. Аз се промъквах под тази мрежа и сядах с кръстосани легла крака до леглото. And massage up and down his legs and feet as he softly slumbers. И масажирах нагоре и надолу неговите крака, докато през това време. Previously, the massage was lasting between half an hour and 45 minutes. Преди това, по-рано масажа продължаваше между половин час и 45 минути. But here in Mayapur, the sessions have been going on for an hour or longer. Но тук в Майапур сесиите започнаха да стават 1 час или по-дълги. Tonight it went on for 2 hours, the longest ever. Тази вечер масажа продължи 2 часа, най-дълго от всякога. I left Prabhupada's room just after midnight. Напуснах стаята на Прабхупада след полунощ. I find it very difficult to sit in the dark. За мен беше много трудно да седа на тъмно. Sweating under the mosquito net. Потейки се под тази мрежа за комари. Breathing air thick with incense smoke. Дишайки този гъст инсенсов дим. With no breeze for relief. Без никакъв прохладен полъх, който да те освежи. And no sound save Prabhupada's soft snoring. И никакъв друг звук, различен от тихото похъркване на Прабхупада. It is difficult to stay awake on the job. Трудно е да останеш буден с такава дейност, извършвайки такава дейност. Occasionally I do drift off, only to snap suddenly back into consciousness. Понякога се случваше така, че аз задремвах, за да се събуда незабавно и да възвърна съзнанието си. Without knowing how long I've been out. Без да знаех за колко време съм спал. Yeah, so you start getting the nods and then. Когато започнеш така главата ти да пада, and then изведнъж се стряскаш и се събуждаш. And you wouldn't know whether you've been out for 5 seconds, 5 minutes, 15 minutes. Нямаш представа дали това е продължило 5 секунди, 5 минути или 15 минути. Yeah. But tonight, by Krishna's grace, I was able to stay awake. Но тази вечер, по милостта на Кришна, аз бях в състояние да остана буден. By chanting slokas within my mind. Повтаряйки различни стихове в ума си. So I knew in those days I used to know a few slokas. Тогава аз знаех няколко шлоки. Maybe like 150, 200, like that. 100 или 200, 150, 200. So I just decided tonight, this is it. I'm going to stay awake. I'm just going to chant every sloka that I know. И тогава аз си казах, тази вечер ще остана буден, повтаряйки си всяка една шлока, която знам. So I just kept on chanting continuously in my mind. Продължих да повтарям тези шлоки в ума си, непрестанно. And I actually stayed awake. И всъщност останах буден. So I remembered that in the Gita, Krishna called Arjuna Gudakash. Спомням си, че в Гита Кришна нарича Арджуна Гудакеш. The conqueror of sleep. Или победител на съня. So my little experience is giving me a glimpse of what a high degree of sense control is required to earn the title of Gudakash. И скромният ми опит ми подсказа какво е необходимо, за да заслужиш тази титла Гудакеш. Anyway, so all right, so that's a bit about chanting Japa there. Това е малко по отношение на мантруването на Джапа. Any questions up to this point? Има ли въпроси до този момент? Because a lot of you missed this morning's session. Повечето от вас пропуснаха сутрешната сесия. But we did talk about some important aspects about chanting 16 rounds. Но ние говорихме за някои важни неща, свързани с мантруването на 16 кръга. So I would recommend that you get a copy of that talk. Бих ви препоръчал да изслушате, да получите копия или да изслушате записа на разговорите ни от тази сутрин. Yes. Искам да питам в началото, ние всъщност даваме опет за това да мантруваме 25 кръга на Екадаши, като получаваме посвещение. И
Обаче тук остана с впечатление, че Шрила Прабхупада не е толкова всъщност настоятелен за това. Може нещо повече. Така поне аз можа да разбера, че той е напълно сигурен за това, което става за къдеше. И другия въпрос беше за седението и разхождането по време на Джапа. В шастрите се казва, че е хубаво да това е в сатва поне да човек да седи, да мантрува, но разхождането е повече в раджагуна. Кое всъщност Прабхупада ни съветва да се разхождаме всъщност, за да излезем от там вън. Да не седиме, да. He has two questions. First one is, nowadays, some initiates they vow to chant 25 rounds on Ekadashi, but here, what you read, it makes him think that Prabhupada wasn't, very certain about, just it's a must, it's a rule, 25 on Ekadashi. That's the first question. So what's your comment on that? And shall I say? Well, that was pretty clear. I mean, Prabhupada said, as a rule for Ekadashi, you should chant more. Беше ясно, Прабхупада го каза, като правило на Екадаши трябва да мантруваш повече. But if you're out preaching, then, you may not. Но ако проповядваш, зает си с проповедническа дейност, може и да не мантруваш повече. So in other words, it wasn't mandatory, but, it was recommended at least. Или с други думи, не беше задължително, но беше желателно. That's pretty straightforward. Yeah. What's the second? Second one was, Shastras, they recommend that we sit, like straight and while chanting. But here we say that Prabhupada gave the opposite, it's like sattvic, sit properly, straight, and but Prabhupada here says just the opposite, don't sit while you chant, so. Well, you can sit and chant if you can stay awake. Ако можеш да седиш и да мантруваш и да си буден, yeah, but that's the problem that he used to point out. Но това е един проблем, който посочва Прабхупада. Just like in the Bhagavad Gita, it describes how you sit and meditate. Както в Бхагават Гита се описва как да седиш и да медитираш. So eyes half open, half closed. Очите трябва да са полузатворени. And you're supposed to look at the tip of your nose. И се очаква се това, което се препоръчва, да гледаш върха на носа си. Because if your eyes are fully open, you'll get distracted. Защото ако очите са ти изцяло отворени, ти ще се разсейваш. And if your eyes are closed, you're going to fall asleep. А ако са затворени, ще заспиш. Yeah. So half open, half closed. Така че полуотворени, полузатворени. So that, Prabhupada's made that point that these people doing so-called yoga and meditation, half the time they're just sleeping, that's all. Така че Прабхупада това, в което обръща внимание, че тези хора, които правят така наречена йога и медитация, след известно време, след половин час, те просто заспиват. No, if you can sit down and stay awake, fine. Ако можеш да седнеш и да останеш буден, добре. But if you're getting the nods, then don't sit, stand up. Но ако задрямваш, не дай да седиш, стани. We used to have a system actually when I first joined in the Sydney temple for staying awake. Системата, която използвахме в храма в Сидни, когато се присъединих, за да останем будни, беше because we'd all sit in the temple room and generally around the outer edge of the room there. Ние седяхме в храмовата стая по обиколката на храмовата стая. And the temple commander, he used to walk around. И храмовия командър той обикаляше по същата обиколка. And then if anybody was sitting and started nodding, и ако някой седеше и почваше да задрямва, he'd walk past them and whack. He'd hit them over the head with his beads and that would keep them awake. Той минаваше покрай него и го удряше по главата с джапата си, което го събуждаше и го държеше буден. Anyway, the point is that somehow or another you have to concentrate on your rounds. Do them nicely. Въпросът се състои в това, че по един и друг начин трябва да се концентрираш върху кръговете си и да не заспиваш. So chant in a group, chant alone, chant standing, chant sitting, but stay awake. Мантрувайте групово, мантрувай сам, седейки или стоейки прав, но въпросът е да мантруваш. Any other? Yes. Аз искам да питам, кога Шрила Прабхупада е мантрувал своите кръгове и също дали той има наблюдение колко кръга е мантрувал Шрила Прабхупада? Той говори за това сутринта. Да. He asks about your observation, whether you have some observations when did exactly Prabhupada chanted and how many rounds he chanted. When did Prabhupada chant? Well, we already talked about the number of rounds that Prabhupada chanted. Вече говорихме по отношение на това колко кръга Прабхупада мантруваше, не бих искал да го повторя. But when he chanted,
generally speaking, I saw he would always chant a couple of rounds after breakfast and lunch. Но кога мантруваше, аз го виждах като цяло да мантрува няколко кръга след закуска и след обяд. Yeah, so he wouldn't take rest immediately after eating, but he'd give himself about 20 minutes to let the digestion start working. Then he would take rest. Той не си почиваше веднага след ядене, по-скоро си оставаше 20 минути да започне храносмилателния процес. So that 20 minutes or so he would chant. И през тези 20 минути той мантруваше. And he would often chant in the afternoons after rising from his afternoon rest. Често също така мантруваше след като ставаше от следобедната си почивка. And he would often chant in the evenings, say like if he'd had an afternoon darshan. И често мантруваше вечер, да речеме, ако имал следобеден даршан. Then when the evening arati began, then he would send everybody out to the arati. Когато започваше вечерното арати, той изпращаше всички на арати. And then, you know, if there were no visitors or management, he would sit and chant. И ако нямаше други посетители или неща свързани с менеджмента, той сядаше и мантруваше. I remember especially in Vrindavan, the 3 months that we were there in 76, he enjoyed going out in the evening and just sitting in the garden chanting. Спомням си във Вриндавана, когато през 76 година бяхме 3 месеца там, той се наслаждаваше на това вечер да излезе в градината и да мантрува в градината. Yeah. And then, as he said to that professor, if he had any balance, he would chant that, you know, before starting his translation work. И както той отговори на професора, разговора, който беше цитиран по-рано, той също така, ако имал някакви останали кръгове, той правеше това след като ставаше вечер 12:30-1, преди да започне да пише, да превежда. And any time that we were traveling, I saw on the aeroplanes, Prabhupada would spend the time chanting mainly. През цялото време, когато пътувахме на самолетите, например, аз го виждах да мантрува през цялото време. Yes. Аз не можах да разбера много добре там, когато ставаше дума за това в началото трябва да бъдем експерт and active. Просто не можах да разбера в каква връзка, имайки предвид, че в началото не може да сме опитни. It might be due to my translation, but yet it wasn't quite clear in the beginning. You spoke about being expert and active. But you know, how can we be expert in the beginning stage? Expert means that you apply yourself fully. Експертен, в смисъл в който той го употребяваше, означава да се посветиш изцяло. In that sense, it doesn't mean that being expert means, fully qualified. В този смисъл на това ниво не означава експертен, не означава изцяло квалифициран, напълно квалифициран. But it means very, active and constantly applying oneself. Но това по-скоро означава да бъдеш постоянно активен и изцяло посвещавайки се. That for a new devotee, that's his expertise. За един начинаещ предан даден, в това се състоят неговите качества. That is always trying and always active. Че винаги се опитва и винаги е активен. Yeah. Any other questions? Ако може да отворим малко да влезе въздух, докато Кога Хари Саури Прабху е мантрувал също така и кога намира време да почине? През този период. При тази натоварена програмата. Considering your tight schedule, when did you personally find time, to rest and to chant? When did I chant? That's a good question. Кога аз мантрувах, един добър въпрос. Because early in the morning, generally around Mangalarati time. Рано сутрин, като цяло, около времето за Мангаларати, we would get up. Ние ставахме. Now, all the rest of the members of the party had to go to Mangalarati. Всички останали от групата трябваше да отидат на Мангаларати. But the servant didn't. Но слугата не отиваше. Yeah, because somebody had to be there all the time with Prabhupada. Тъй като някой трябваше да бъде там през цялото време с Прабхупада. But generally there wouldn't be very much happening then. Но като цяло тогава не се случваха кой знае колко неща по това време. And Prabhupada would probably go out on his morning walk around 6 o'clock. Прабхупада вероятно излизаше за сутрешната си, обичайно излизаше за сутрешната си разходка около 6 часа. So there was, at least an hour or so in the morning, hour and a half. You could get most of your rounds done then.
Така че сутрин имаше около час, час и половина период, в който можеше почти всичките си кръгове да ги свършиш. And then, there's the hour after breakfast, hour after lunch when Prabhupada was resting. След което имаше един час след закуската и около час след обяда, когато Прабхупада си почиваше. Although I used to catch up on my sleep in the afternoon in that 1 hour period. Въпреки че аз тогава си наваксвах, ако се съня в този следобеден един час. But in the morning time, there was that hour after breakfast again for chanting. That was when I used to write my diary also. Но сутрин, след закуска, имаше около един час, когато аз можех да мантрувам и също така използвах това време за записки в своя дневник. And if there wasn't much happening during the day, of course, you could just sit in your room and just chant quietly. И също така през деня, ако нямаше много неща, които се случват, можеш спокойно да седиш тихо в стаята си и да мантруваш. So, yeah, I had enough time. Имах достатъчно време. Any other questions? Други въпроси? All right, we'll look at another aspect of chanting. Тогава ще разгледаме друг аспект на мантруването. As a principle of management. Като принцип на менеджмент. Yeah, because in ISKCON we don't just manage. В ISKCON ние не просто ръководим или менажираме нещата. Or it's not just a question of a manager having the expertise to be able to manage. Въпросът не опира единствено до това да имаш някакви качества, за да си менеджер. But, he has to be on the transcendental platform to do it properly. Човек трябва да бъде на трансцендентална платформа, за да го прави подходящо, правилно. Otherwise, you're just working off your mundane intelligence. Иначе просто използваш своята светска интелигентност. But chanting 16 rounds every day keeps the consciousness clear and spiritual. Но 16-те кръга на ден поддържат съзнанието чисто и духовно. Yeah. Then you can understand the spiritual imperatives, how to manage things properly. Тогава човек може да разбере духовните параметри на това как да ръководи правилно. And if that's not maintained, the whole thing just becomes a material endeavor. И ако това нещо не бъде поддържано, всичко е просто материално усилие. I personally saw Аз лично видях quite a few people that got involved in management, and then the management, they allowed it to kind of overwhelm them. Видях как няколко души, които бяха ангажирани с менеджмент, допуснаха той просто тази дейност просто да ги обземе, да ги обцели. Or they use their managerial, the demands of management as an excuse for not chanting their rounds. Или да ги обсеби тази дейност. И те използваха изискванията, свързани с тази дейност, като извинение за това да не мантруват. Because that's one of the traps of management. Това е един от капаните на менеджмента. If you want, you can spend 24 hours a day adjusting this, adjusting that, planning this, doing that. Ако желаеш, можеш да прекараш 24 часа в денонощието, променяйки нещо тук, приспособявайки нещо там, планирайки това или планирайки онова. Yeah, management can consume your whole life if you want to. Менеджментът може да обсеби целият ти живот, ако желаеш това. And we mentioned that about Peter Burwash and his organization. И ние споменахме това във връзка с тенисиста и неговата организация. Yeah. He was working 16 hours a day, 18 hours a day. Той работеше 16-18 и неговите хора работеха 16-18 часа на ден. So his complaint was that he doesn't have enough time to chant 16 rounds. Това, от което се оплакваше той, е, че няма време да мантрува 16 кръга. And Prabhupada's reply for that was that you must chant 16 rounds. Но отговорът на Прабхупада беше, че трябва да мантруваш 16 кръга. In other words, you can't let your management get to the point where your spiritual sadhana decreases. Или с други думи, не можеш да допуснеш, не трябва да допускаш менеджмента заради менеджмента да пострада твоята духовна садана. And the few devotees that I saw that allowed that to happen ended up leaving. И няколкото предани, които видях, че позволиха това да се случи, те завършиха напускайки движението. Yeah. If you're not chanting your 16 rounds every day, it's very difficult to maintain yourself, full-time preaching. Ако не мантруваш 16 кръга на ден, е много трудно да поддържаш изцяло проповедническа дейност. So that was a requirement. Prabhupada always stressed that in management. По отношение на менеджмента това беше изискване и Прабхупада винаги обръщаше внимание на това. Yeah, that you have to keep to this standard, 4 regulative principles,
16 rounds. А именно, трябва да се придържате към този стандарт 4 регулиращи принципа и 16 кръга. So one time when that became an issue was in early 1976. Веднъж, когато това излезе като на дневен ред, това се случи през януари 76-та. January the 7th, 76, Prabhupada was in a South Indian city called Nellore. На 7 януари 76-та Прабхупада беше в един индийски град, наречен Нелор. And he received a letter from Madhvisa Swami, who was the GBC in Australia, New Zealand and Fiji. Той получи писмо от Мадхвиша Свами, който беше GBC за Нова Зеландия и Фиджи. So he got this letter, it was sent from Fiji. Получи писмото, Прабхупада получи писмото от Фиджи, explaining some managerial problems that were confronting him. В което се обясняваха някои менеджерски проблеми, с които той се беше сблъскал. So the society in Fiji has been mainly organized by Mr. Dayoji Punja and his family. Обществото в Фиджи като цяло се организира от мистер Дейоджи Пунджа и неговото семейство. So the Punja family, they were very wealthy. Семейство в Пунджа бяха много богати. Probably one of the most wealthy families on the island, actually. Вероятно едни от най-богатите хора по това време на острова. And they had been, I think probably Upendra went to Fiji first. Струва ми се, че Упендра отиде първи на остров Фиджи. And anyway, they got some contact with the devotees. Те се бяха свързали семейство Пунджа с преданите. Then they got a little bit inspired, so they wanted to invite Prabhupada to come. Което ги беше ентусиазирало и те искаха да поканят Прабхупада да дойде. And Prabhupada had gone there, maybe it was either 74 or 75. I think it was 74. Струва ми се, че през 74-та или 5-та, но вероятно 74-та Прабхупада отиде там. So they got very inspired and they got very serious about becoming devotees. Което много ги ентусиазира и те бяха много сериозни в намерението си да станат предани. Yeah, at least the eldest brother and one of his other brothers did. Или поне най-стария брат и един от другите братя. So they wanted to form ISKCON in Fiji and then build a temple. Те имаха желание да формират ISKCON на Фиджи и да построят храм. So that was going on, through 75 and 76. И това нещо продължи 75-та, 76-та. So, in legally registering ISKCON, по отношение на законната регистрация, правната регистрация на ISKCON, Madhvisa wants to make sure that all the trustees are conforming to Prabhupada's standards, are following the regulative principles and chanting 16 rounds daily. Мадхвиша искаше да направи така, че всички основатели да следват, да отговарят на изискванията на Прабхупада, на стандарта на Прабхупада, следвайки регулиращите принципи и повтаряйки 16 кръга ежедневно. Mr. Punja is adhering to the principles. Мистер Пунджа следваше принципите, but one or two of the other present trustees are not. Но един и двама от другите основатели не следваха. Although they're very favorable and have given large donations. Въпреки че бяха много благосклонни и даваха големи дарения. So Madhvisa requested Prabhupada to ask them personally to stand down in favor of Dayoji's brother Karsanji. Мадхвиша помоли Прабхупада да ги помоли лично да се откажат в полза на брата на Дейоджи, който се казваше Каршанджи. So Prabhupada knows that it's a sensitive issue. Прабхупада разбираше, че това е една чувствителна тема. The impetus for the establishment of ISKCON in Fiji was originally from Dayoji and his brother's enthusiasm to invite Srila Prabhupada there. Искрата, която беше запалена за да се установи ISKCON на Фиджи, изначално проистичаше от желанието на Дейоджи и неговия брат и ентусиазма им да поканат Прабхупада там. Prabhupada doesn't want to act in such a way that it might strike people as being arbitrary. Прабхупада не искаше Извинете. Прабхупада не искаше да действа по такъв начин, че по някакъв начин това да разочарова хората. Thus he asked Madhvisa to arrange everything locally. И по тази причина той помоли Мадхвиш да уреди нещата местно, там. With a consensus of agreement. С консенсус или съгласие. If any of the trustees are to be dropped, this has to be discussed amongst the trustees themselves, he wrote.
Ако някои от основателите трябва да бъдат изключени от групата на основателите, това трябва да бъде обсъдено между самите основатели. They are all important men. Всички те са много важни хора. And we should be careful lest they become offended. И ние трябва да сме внимателни да не ги оскърбим, обидим. If I say something, it will not look well. Ако аз кажа нещо, това няма да изглежда добре. If some of the trustees that are not abiding by the principles and are not chanting 16 rounds, ако някои от основателите не се придържат, не следват принципите и не мантруват 16 кръга, then they should be induced by the other trustees who are following to step down. те трябва да бъдат подтикнати от другите основатели, които следват тези принципи, да се откажат. I think you can follow what I mean. Мисля, че разбираш какво имам предвид. So they did that. Те постъпиха така там. Madhvisa actually came to India the following week. Мадхвис всъщност дойде в Индия следващата седмица. And then we went to Mayapur. След което ние се отправихме към Майапур. And on January the 18th we were sitting in Prabhupada's room. We just arrived the day before. На 18 януари, предишния ден беше пристигнал Прабхупада, ние седяхме в неговата стая. And of course in those days Mayapur was still pretty quiet. Разбира се, по това време Майапур беше все още тихо място. There was the one building, the Lotus building. Имаше една постройка единствено, постройката Лотос. And we had small Radha Madhava. They were in the bottom on the ground floor. И тогава имахме малки Рада Мадава, които бяха на приземния етаж. And then apart from that there was just the front gate and the wall. Освен това имаше входна врата, главната врата и стена. And there was the big kitchen and a small two-story building next to that. Имаше една голяма кухня и една малка двоетажна сграда до тях. And there was nothing else. That was it. И нищо друго. So it was pretty quiet. So it was nice in the afternoons. We got a chance to just sit with Prabhupada and chit-chat. Беше много приятно, защото беше тихо и ние можехме да седиме и да си бъбриме с Прабхупада. Yeah, and sometimes, Prabhupada would talk about his early days, before starting ISKCON. Понякога Прабхупада разказваше за началните, ранните дни, преди да беше основал ISKCON. And of course, at that time, we really didn't know a lot of details about Prabhupada's history prior to coming to the West. По това време ние не знаехме много за историята, живота на Прабхупада преди да дойде на Запад. We knew some of the general events. Ние знаехме някои от най-важните или най-основните моменти от живота му. But there was no, Leelam Rita, there was no biography. So there were lots of things that we didn't know. Тогава нямаше обаче Лилам Рита, нямаше биография, много неща имаше, които ние не ги знаехме. And so it was, interesting because Prabhupada would let slip, little stories about when he was a child or, when he first met this guru or when he was trying to preach. И беше много интересно, защото Прабхупада от време на време пускаше по някоя история по отношение на своя детски живот или за това как е срещнал своя гуру или подобни кратки истории от неговия живот. Or sometimes, we talk about the British in India. Или понякога той говореше за британците в Индия. So it was nice just sitting in Prabhupada's room with him in the early evening. Беше приятно да седиш с Прабхупада в неговата стая в ранните следобеди. And especially in Mayapur. Особено в Майапур. Yeah. So anyway, Madhvisa was there this particular evening. Но точно тази вечер Мадхвиса беше там. And so he took the opportunity to ask about a few more managerial questions regarding ISKCON Fiji. И той се възползва от момента да зададе още няколко менеджерски въпроса по отношение на Фиджи. So Dayoji Punja, who was instrumental in the establishment of ISKCON there. Dayoji Punja, който беше основният инструмент в установяването на ISKCON там, is chanting the Maha Mantra and following the regulative principles. Мантрува Маха мантра и следва регулиращите принципи. However, he is channeling money from his supermarkets and other shops into building the temple. Както и да е, той насочва средства, пари от своя супермаркет и другите магазини, които поддържа, към строежа на храма на Кришна. And in the supermarket is selling meat and liquor. А в супермаркета той продава месо и алкохол. Yeah, because that was a big part of their, sales then. You go in any supermarket, there's big sections that's liquor, meat. Тъй като това беше и е в момента една голяма част от магазините и търговските обекти продава с алкохол и месо. So Madhvisa expressed uncertainty about whether to tell him to cease such sales or not.
Мадхва не беше уверен дали да му каже да спре с този вид търговска дейност или не. So Prabhupada said that he should be allowed to continue. Прабхупада каза, че трябва да му бъде позволено да продължи And he should not be forced to give it up. и не трябва да бъде насилван да се откаже. He quoted from Bhagavad Gita. Той цитира Бхагават Гита. Every endeavor is covered by some sort of fault. Всякакво усилие е покрито от някаква грешка или недостатък. Just as fire is covered by smoke. Както огънят е покрит от дима. Therefore, one should not give up the work which is born of his nature, O son of Kunti. По тази причина човек не трябва да се откаже от дейността, която е породена от неговата природа, о сине на Кунти. Even if such work is full of fault. Дори ако такава дейност е изпълнена с грешки или недостатъци. So Prabhupada expressed confidence that if he is chanting Hare Krishna, then these things will soon be properly adjusted. Това е 1848. Прабхупада изрази своята увереност, че ако той продължи да повтаря Харе Кришна, тези неща скоро ще бъдат променени в положителна посока. And in fact they were. И наистина те бяха променени. Without any prompting from any of the devotees. Без никакви подсказвания и подкани от преданите. Dayoji just came to the point where he just couldn't tolerate, earning money from selling all these illicit things. Дайоджи дойде до състоянието, в което той вече не можеше да търпи да печели пари, продавайки тези непозволени неща. So I forget how many brothers, but he had 4 or 5 brothers. Не си спомням колко, но имаше около 4 или 5 братя той. And of course it was a joint family business that's common amongst the Indian community. И това беше съвместен семейен бизнес, който е популярно сред индийската общност. And it's almost like, they have a joint business. If one of the brothers wants to separate, it's like having a divorce practically. It's just like, unheard of. И също така при тези обстоятелства, в тези среди, ако някой от братята иска да има собствен бизнес и да се отдели от семейния бизнес, това е нещо нечувано и е подобно на развод. But he did it. Но той го направи. He took his share out. He left that business with his brothers. And then he used his money to start some prasadam restaurants. Той оттегли своите акции и достави братята си и започна използва тези средства, своите средства, за да започне някакъв прасадам бизнес, ресторант. Yeah. So that justified Prabhupada's confidence. Което потвърди увереността на Прабхупада. Yeah. If he's chanting 16 rounds, he'll come to the right platform. Ако той мантрува 16 кръга, ще се издигне до подходящата правилната платформа. Yeah. And it's an interesting managerial point there also. Също така в това има един интересен менеджерски въпрос или елемент. Yeah, because he already had this business before he, got contact with the devotees. Тъй като той вече имаше този бизнес, поддържаше този бизнес преди да се свържи с преданите. And he was doing as much as he could do, to help with the building of the temple and establishing ISKCON. И помагаше, доколкото усилите му позволяваха да се построи храм и да се основе ISKCON там. Then Prabhupada said, don't disturb him. Прабхупада каза, не го безпокойте. Yeah, just let him continue. We already had that. All right. So every work has some kind of fault. Той вече има това нещо. Така или иначе, всяка дейност има някакви недостатъци. Yeah. Because that doesn't mean that after we become devotees, we can go out and start stores with, selling all these different things. Което не означава от своя страна обаче, че като станем предани, можем да отворим магазини и да продаваме всичките тези различни неща. Yeah. But if it's already there before you come, all right, then you have to adjust that. Но ако то вече го има преди да си се присъединил, тогава трябва да приспособиш нещата по някакъв начин. So another example of, this principle of 16 rounds in the 4 regs as a principle of management. Друг пример за тези 16 кръга и 16 принципа като принцип за менеджмент. This came up around about the same time. It came up around about the same time. Което се появи по същото това време. So the last week of December in 75, Prabhupada had gone up to Gujarat. Последната седмица на декември 75 година Прабхупада отиваше за Гуджарат. And Yasamati Nandan Prabhu was there. Яшамати Нандан Прабху беше там. And he was trying to get an ISKCON center started in Ahmedabad. Който се опитваше да открие центрове на ИСКОН в Ахмедабад. And the last day that we were there, that was December 31st. Последният ден, в който ние бяхме там, беше 31 декември. He had taken Prabhupada to see a house that he was interested in renting, for the ISKCON center. Той отведе Прабхупада
да му покаже къща, която той харесваше за да бъде нета и да се използва като храм на Искон. So on January the 10th, Prabhupada was in Bombay, 1976, and he got a letter from Yaso. На 10 януари 76 той беше в Бомбай и получи писмо от Яшомати Нандана. So Jasamati Nandan sent an update on his attempts to secure a suitable center in Ahmedabad. Яшомати Нандан изпращаше информация по отношение на опитите му да намери подходящ център в Ахмедабад. The building that he had taken Srila Prabhupada to see had several defects. Постройката, която той беше показвал на Прабхупада, имаше няколко недостатъка. And since then he has located a much better place in the city center. И от тогава насам той беше намерил по-подходящо място в центъра на града. But it is only available initially for a 3-month period. Но проблема беше, че тя беше първоначално можеше да бъде нета само за период от 3 месеца. The owners are thinking of using it for some charitable cause. Собствениците на тази сграда мислиха да използват за някаква благотворителна цел. So they offered it to the devotees. И я бяха предложили на бхактите. So Prabhupada encouraged him to accept it despite the time limit. Прабхупада го окуражи да приеме офертата независимо от ограничението във времето. Even if you can stay for only 3 months, he wrote. Дори да може да останете там само 3 месеца. What is the loss? Каква е загубата от това? You can always look for another place. Винаги може да търсите друго място. Now people are seeing how genuine our movement is. Хората могат да видят сега колко истинско е нашето движение. And they are coming forward to offer us many places. И те идват и ни предлагат много места. So we simply have to maintain our strict principles. Ние просто трябва да поддържаме своите стриктни принципи. Keeping ourselves pure. Да се поддържаме чисти. Otherwise there are so many bogus institutions doing business in the name of God. Иначе има толкова много измамни институции, които се занимават с бизнес в името на Бога. And simply cheating the people. И просто мамят хората. So we have to be careful not to degenerate like these others. Ние трябва да бъдем много внимателни да не деградираме като тях. Our strength depends upon regular chanting the required 16 rounds and rigidly adhering to the regulated principles. Нашата сила идва от регулярното мантруване на необходимите 16 кръга и стегнато следване на регулиращите принципи. So that's a couple of examples. Това бяха няколко примера по отношение на този въпрос. And another along the same lines. В същата тази в този дух Throughout 1975 there was a big problem that was brewing in America. През 1975 година имаше голям проблем, който се прояви в Америка. So there was a big argument going on between the sannyasis and brahmacharis and the grihastas. Имаше големи спорове между санясите и брамачарите от една страна и грихастите от друга страна. Well, essentially what was happening was that most of the temples they had grihasta temple presidents. Това, което се беше случило, това, което ставаше тогава е, че повечето от храмовете имаха грихасти храмови президенти. And then the main preaching team in America, Sankirtan Party, was the Radha Damodar Traveling Sankirtan Party. А най-главният проповедническа група беше Рада Дамодара, пътуващата Санкиртан група. So they had 6 or 7 Greyhound buses. Те имаха 6 или 7 големи автобуса. They had a dozen maxi vans. Имаха една дозина или 12 големи вена. They had 100 brahmacharis. Имаха 100 брамачари. And they would travel all over America selling books. И пътуваха из цяла Америка, продавайки книги. So sometimes, they would come into a city where there was a temple. Понякога стигаха в някой град, където имаше храм. Then they'd stay at the temple. И оставаха в храма. And, sell books every day. Продаваха книги ежедневно. Of course, there'd be a few brahmacharis in the temple. Разбира се, някои от брамачарите оставаха в храма. And then, they would go on to the next city. След което отиваха в следващия град. And sometimes, some of the temple brahmacharis would go with them. И понякога някои от храмовите брамачари тръгваха с тях. Yeah, there were cases of them, sneaking out at midnight, throwing their, sleeping bags out the window and like this. Имаше такива случаи, когато някой си измъкваше по чорапи през нощта, хвърляйки спалния си чувал през прозореца в автобуса. So it created a lot of tension. Това създаде напрежение. And then, the temple presidents would complain, the Radha Damodar boys are coming in and stealing all our men. И храмовите президенти се оплакваха, че тази Рада Дамодара група идват и крадат хората ни. And the Radha Damodar men
they would tell the brahmacharis in the temple. А хората от групата Рада Дамодара казваха на брамачарите в храма. Yeah, why are you staying here, stuck in one place? Защо седиш тук, залостен на това място? You're just out there collecting money to maintain some grihastas. Събираш пари да поддържаш някакви грехасти. Yeah, come with us. You know, we're on the bus. We're traveling. Тръгвай с нас, ние пътуваме. So like that, this was going on. Така стояха нещата. Tamal Krishna Maharaj actually came to see Prabhupada in September of 75 in Vrindavan, because he was so concerned about the situation. Тамал Кришна Махарадж, обезпокоен от тази ситуация, дойде да види Прабхупада във Вриндаван. It was getting to the point where his men were being banned from certain temples. Защото нещата бяха стигнали до там, че неговите хора бяха беше им забранено да посещават някои храмове. And he wasn't the kind of person to take that lying down, as they say. А той не беше личността, която щеше да приеме това спокойно. So anyway, Prabhupada advised him somehow or another you have to just work it out, cooperate. Прабхупада му така или иначе го посъветва по един и друг начин да разрешат този проблем и да си сътрудничат. So by the time that we got to Mayapur in 76 for the festival, тогава, когато отивахме в Майяпур за фестивала през 76-та, so this conflict was becoming really major. Този конфликт ставаше наистина много голям. And practically every day during the festival, something was coming up, one argument or the other argument. И на практика почти ежедневно по време на фестивала непрестанно се изваждаха аргументи в защита на едната или другата страна. It was interesting how Prabhupada dealt with it. Интересно е как Прабхупада се зае с този случай. Because he wouldn't come out on one side or the other. Той нямаше да вземе той не взе нито едната, нито другата страна. He just repeatedly tried to encourage them, to cooperate together. Той постоянно се опитваше да ги ентусиазира да си сътрудничат. And he wanted the devotees to find the solution. И искаше преданите да намерят разрешението. So anyway, then there was, this GBC meeting. Така или иначе, тогава беше и тази среща на GBC тялото. Tamal Krishna Maharaj was the chairman for that year. За тази година Тамал Кришна Махарадж беше председател. So they passed all these, resolutions. Тогава бяха приети тези резолюции или решения, which severely restricted what the grihastas could do. Които сериозно ограничиха възможностите на грехастите по отношение на това какво те могат да правят. Yeah, women couldn't live in the temples. Жените не могат да живеят в храмовете. They had to find some separate quarters for them. Трябва да намерят някакви отделни места за обитание за тях. Grihastas were not allowed to take any support from the temple. На грехастите им е забранено да приемат да имат някаква поддръжка от храма да получават. Even if they were a temple president, they had to find a job and support themselves. Дори да бяха храмови президенти, трябва да намерят работа и да се поддържат. So like that, there was, quite a few restrictive resolutions passed. Така или иначе бяха приети тогава много ограничителни резолюции. So the whole thing became very controversial. От което цялата тази работа стана много противоречива. And it got so bad that one afternoon I saw Prabhupada had had his lunch, and then he went to take rest. И нещата до толкова се усложниха или се влушиха, че една вечер Прабхупада вече беше обядвал и отидеше да си почива. Then after only like 5-10 minutes he rang the bell. И след около, или по-скоро вечер, но така не че с 5 или 10 минути той звънна със звънеца. And when I came in his bedroom, he was sitting on the bed. Когато влезах в стаята му, той седеше на леглото. And he was kind of rubbing his head a bit. И така се търкаше по главата. And he was looking very concerned and like pained. И той изглеждаше много загрижен и сякаш това нещо го безпокоеше силно. So he was saying, this splitting is giving me this idea, this split between the brahmacharis and the grihastas. So this is giving me too much problem, anxiety. И той каза, това разделение или това разединение между грехастите и брамачарите ми създава толкова много безпокойство. So then I thought, well, this was the first time we'd even considered that there might be a split in ISKCON. Това беше първият път, когато ние забелязахме, че може да има някакъв разкол и разделение в ИСКОН. At least on that scale, anyway. Поне по отношение на това. Yeah, there had been one group that split away from ISKCON in 73 in Hawaii.
Така не, че вече имаше една група през 73-та, която се беше отделила от Искон в Хавай. But this was like a major thing. This was like half the American yatra, you know. Но това беше нещо значимо, нещо голямо. Това беше на практика половината американска ятра. So I made the comment to Srila Prabhupada. I said, well, because I was thinking about the Gaudiya Mat and how they had split up immediately after Bhaktisiddhanta had left. Тогава аз направих един коментар пред Прабхупада, мислейки си за Гаудия Мат и начина, по който те се бяха разделили след напускането на Бхактисиданта. And how Prabhupada had said that was because they didn't form a GBC. И както Прабхупада беше казал, това беше така, защото те не бяха формирали GBC. So I made this comment to Srila Prabhupada and I said, well, you know, we formed a GBC, but still it looks like there's some splitting. Тогава аз направих този коментар пред Шрила Прабхупада. Ние сме така или иначе, ние формирахме, направихме GBC, създадохме GBC, но въпреки това изглежда, че има някакво разделение. And then Prabhupada made an interesting comment. Прабхупада тогава направи един интересен коментар. He said, we cannot bring anybody from outside to manage. Той каза, ние не можем да извикаме някой отвън да менежира. Everything has to be managed by our own men. Всичко трябва да бъде менежирано от нашите собствени хора. So it was an interesting little comment because basically what he was saying was that management is just not a question of just managerial ability. Това, което той направи, интересно в този коментар беше, че това, което той казаше, че всъщност менеджмента не беше единствено въпрос на менеджерски способности. Management in ISKCON depends upon the spiritual adhikar, the spiritual qualifications. Менеджментът в ИСКОН зависи от духовните качества. And therefore, even if you have some problems, you must resolve it by spiritual adjustment. По тази причина, дори да имате някакви проблеми, трябва да ги разрешите с помощта на духовни средства. Yeah. Anyway, so that was just a little extra note there. Okay, so we're almost at the end of the Japa section. Ние сме вече почти в края на секцията по отношение на Джапа. Any questions just on that, you know, managerial stuff there? Някакви въпроси по отношение на тази тема, свързана с менеджмента, има ли? No? Okay. Just a couple of other little Japa pastimes. Още няколко джапа забавления. Because Prabhupada, as I say, you know, whenever he got any free moments, he liked to chant. Прабхупада винаги, когато имаше някакво свободно време, той обичаше да мантрува. There were some occasions, just like when we were in Detroit. Washington is one good example. Един добър пример е веднъж, когато бяхме в Вашингтон. So the property in Washington, it was about 13 acres of land. It's about 5 hectares. И собствеността, имота в Вашингтон беше около 5 хектара. Yeah, nice place. It had formerly been like a summer camp. Това беше едно хубаво място, някакъв летен лагер. So there was a swimming pool there. Там имаше басейн. And then they'd put a big fence up around it. Който имаше ограда около него. So whilst Prabhupada was there, we were having these long darshans in the evenings. Когато Прабхупада беше там, ние имахме много дълги даршани вечерно време. Yeah, the devotees managed to get a lot of visitors coming. Бактите успяваха да съберат много посетители тогава. And some of the darshans were going for, you know, like 3 hours. А някои от даршаните продължаваха около 3 часа. And one particular evening, I remember, it had gone on for a long time. Една определена вечер, аз си спомням, даршана продължи много дълго време. And then, you know, it finished, everybody went out. It was probably about 8 or 8:30 in the evening. След като свърши, всички си тръгнаха и беше около 8 или 8:30 вечерта. So Prabhupada got his beads and he went out. Прабхупада взема своята джапа и излезе навън. And because he signaled for me to go with it. Махна ми да го последвам. And then he went into the swimming pool compound there. И той влезе в постройката, където беше басейна. And he sat on a chair next to the swimming pool. Седна на един стол до басейна. Because it was open air, it wasn't like an enclosed one. По-скоро в областта, където беше басейна, не в сградата. Той беше на открито. He had me shut the gate so nobody could come in and disturb. И ме помоли да заключа вратата, така че никой да не може да дойде да го безпокои. Then I sat just behind him out of sight on the grass. Аз седнах малко зад него на тревата. And Prabhupada just sat there for about an hour just chanting.
Прабхупада седеше там около 1 час и мантруваше. Yeah. So it was just nice for him to just get away from, all the demands, managerial and visitors and all these things. За него беше хубаво малко да се отдръпне от всички тези менеджерски въпроси, посетителите и така нататък. And when we were in Hawaii, веднъж, когато бяхме в Хавай, Prabhupada got a new set of beads there. Прабхупада получи нова броница тогава. I don't think I mentioned this actually. We skipped this bit, so I'm going to go back and see if I can find it. Мисля, че сме го пропуснали. Because Prabhupada had his original beads that he brought from, when he first came to the West. Прабхупада тогава имаше своята първа броница, която беше донесла със себе си на Запад. But he got some new beads when we were in Hawaii. Но той получи нова броница, когато бяхме в Хавай. Now let me just see if I can find this. All right, so when we were in Hawaii then, this was on May the 7th, 1976. Тогава, на 7 май 1976 година в Хавай, so during the Guru Puja, one long-haired young man presented Srila Prabhupada with a huge set of tulsi beads. По време на Гуру Пуджа, един дългокос млад мъж подари на Прабхупада голяма броница, голяма туласи броница. So he just came up and made these beads himself. Той просто беше направил тази броница сам. And they were quite big, И тя беше много голяма. So he laid them at the base of the Vyasasana. Той постави този дългокос мъж, постави броницата на Вясасана. So as we were chanting in front of Prabhupada during the Guru Puja, I saw Guru Kripa Maharaj, who was the GBC, looking at them. И докато ние пеехме пред Шрила Прабхупада, аз видях Гуру Крипа Махарадж, който беше GBC за Хавай, гледаше броницата. So he looked first at the beads and then he looked at me. Първо погледна броницата, после ме погледна мене. He had a possessive look in his eye. И имаше такъв притежателна искра в очите си. So after Prabhupada stepped down from the Vyasasana, след като Прабхупада слезе от Вясасана, I gathered up the beads with his other paraphernalia. Аз събрах брониците заедно с всички други неща. And I put them in my room. И ги сложих в стаята си. So apparently the same devotee had given Prabhupada a similar set of Japa mala the year before, but Prabhupada had left them behind. Същия този предан беше подарил на Прабхупада същата тази подобна броница преди една година, но Прабхупада не я беше взел. Yeah, he didn't use them, he just left them in Hawaii. Той не я беше използвал, просто я беше оставил в Хавай. So just after breakfast, Prabhupada called me into his room. Веднага след закуска Прабхупада ме извика в стаята си. And he asked to see the beads. И поиска да види броницата. So I brought them and gave them to him. Prabhupada felt them and he liked the feel of them. Аз ме я донесох, дадох му я и Прабхупада я взема в ръцете си и му хареса как тя изглежда. So he told me to string them properly and then have a bead bag made so that he could chant on them. Тогава той ми каза да я завържа правилно и да се погрижа да има турбичка, за да може той да мантрува с нея. So I happily spent the morning restringing the beads. Аз с радост прекарах сутринта, нижайки на ново броницата. While Kusadasi made an attractive giant-sized bead bag from some saffron Thai silk. Докато Куша Даси уши една голяма турбичка, шиеше голяма турбичка от шафрана на коприна. So as I sat knotting the beads, докато аз вързвах броницата, Guru Kripa Maharaj happened to walk in the room. Гуру Крипа Махарадж влезе в стаята. They're mine, he said. И ми каза, те са мои. As if to dissuade me from any thoughts of keeping them for myself. По-скоро каза, броницата е моя, сякаш за да изби от главата ми всякакви мисли, да помисли идеи, да си запазя за себе си броницата. No, they're not Maharaj, I smiled reprovingly. They're Srila Prabhupada's. И аз се усмихнах, казвайки му, не Махарадж, не са твои, те са на Шрила Прабхупада. He's going to use them. Той ще ги използва, той ще използва. Guru Kripa had speculated that Prabhupada would do the same as he had done last year.
Гуру Крипа си беше помислил, спекулирал беше, че Прабхупада ще постъпи по същия начин, както беше постъпил миналата година. And as the GBC, he had mentally laid his claim on the beads. И като GBC в ума си така беше написал заявление за броницата. So embarrassed, Maharaj immediately corrected himself. Hare Krishna. And then left the room. Махарадж се коригира веднага, казвайки Харе Кришна, и излезе от стаята. So anyway, Prabhupada got his bead bag and he got his new beads and he started using them quite frequently. Както и да е, Прабхупада получи своята нова турбичка и новата си броница и ги използваше доста често. And I remember especially in Detroit in the afternoons. Спомням си следобедите в Детройт. So that Detroit property there, the devotees had just bought it the year before. Собствеността в Детройт, преданите бяха купили току-що миналата година, съвсем наскоро миналата година. Fabulous place. Това беше едно прекрасно място. Yeah, it was built by this man Lawrence Fisher, who was one of the big car manufacturers in the 20s and 30s. Това място беше изградено от Лоренс Фишер, който беше един от големите производители през 20-те и 30-те години. He spent $3 million in 1927 building this place. През 27 година той беше изхарчил $3 милиона да построи това място. Which is something like Bill Gates nowadays. He just spent 50 or 60 million dollars building his house. Което по някакъв начин наподобява на Бил Гейтс в днешно време, който изхарчил 50 или 60 милиона наскоро, за да построи собствената си къща. Yeah, but even now you wouldn't be able to build a place like that Fisher Mansion. Но дори в момента няма да бъдете в състояние да построите такова място, каквото този човек беше построил. Because a lot of it was done by hand. Тъй като голяма част от тази постройка беше правена ръчно. Yeah, all handmade tiling and handmade wrought iron work and all kinds of, really amazing stuff. Ръчно правени плочки, керамични по стените и всякакви други декорации по сградата бяха правени на ръка. So in 75 Prabhupada had gone to Detroit. 75-та Прабхупада отиде в Детройт. And the devotees were looking for a new place. И бхактите търсиха ново място. And they found this mansion. И те бяха стигнали до този имот. And it was sitting there empty. Той пустееше. And it was actually built right on the banks of a canal. Този имот беше построен на брега на някакъв канал. And nobody would buy it. Никой не искаше да го купи. Because it was right in the middle of a ghetto. Тъй като се намираше точно в центъра на някакво гето. So the whole area was just filled up with very poor black families. И цялата област, околност беше пълна с много бедни чернокожи семейства. Yeah, and there was kind of like a high crime rate, and so nobody with money was going to move in there. Кварталът беше много престъпен и никой не искаше да се нанесе там. And actually when Fisher built his mansion, there were several of his friends that built their mansions, along the side of the canal as well. И когато този Фишер беше построил своя имот, някои от неговите приятели бяха построили също имотите си наблизо по канала, по течението на канала. But then within 30 or 40 years, the whole area had changed. Но в следващите 30-40 години цялата област се беше променила. All these people had moved. Всички тези хора се бяха изнесли оттам. And a lot of the other mansions were just being wrecked. Wrecked. Ruined, finished. И другите, голяма част от другите имоти, имения наблизо, те бяха разрушени. Some of them had become occupied by squatters, illegal people, just, poor, homeless people. Повечето от тях в повечето от тях се бяха нанесли бездомници и всякакви други хора, без да имат право на това. Anyway, so this one property's there, beautiful, fabulous place. Така ли, че този имот обаче беше там и това беше много красиво място. And the devotees were thinking about renting it or buying it, but they weren't sure because of the neighborhood. Бхактите обмисляха възможността да го купят или наемат, но не бяха уверени в това заради съседите. So they took Prabhupada to see it. Те заведоха Прабхупада да го види. And Prabhupada said, as soon as he saw it, he said, I had to have that for Krishna. Прабхупада веднага след като видя каза, аз трябва да имам това за Кришна. He said, I thought this would be a first-class temple for Krishna. Мисля, че това ще бъде един първокласен храм за Кришна. And he told the devotees, he said, it doesn't matter about the neighborhood, we can live anywhere. Той им каза, няма значение какви са съседите, ние можем да живеем навсякъде. And he said, anyway, the neighborhood will change.
и каза, както и да е, съседите ще се променят. And in fact, it did do. И наистина квартала се промени. About sometime in the 80s or 90s, they came in with the bulldozers, they just flattened the whole area. Някъде през 80-те или 90-те години градските власти дойдоха с булдозери и изравниха всичко с земята. Some developers, they just came in, bought all the properties and redeveloped it, built all these, expensive townhouses and like that. Инвеститорите дойдоха, изравниха всичко с земята и построиха скъпи градски къщи и така нататък. Anyway, apart from that, Prabhupada decided he wanted that place. Както и да е, независимо от това, Прабхупада реши, че иска това място. So he sat and he negotiated with the real estate agent. И той започна преговори с брокерската агенция. So he started out immediately by telling this man, he said, now, we are spreading the movement of Lord Chaitanya all over the world. Неговите преговори започнаха с това, че Прабхупада обясни, че ние сме започнали движението на Бог Чайтания и го разпространяваме из целия свят. This is the highest welfare work. Това е най-висшата благотворителна дейност. So you should give us this building for Lord Chaitanya's movement. И вие трябва да дадете тази сграда за движението на Бог Чайтания. Of course, the real estate agent couldn't do that, but... Разбира се, този агент на агенцията за недвижими имоти не можеше да направи това. So then Prabhupada told him, he said, all right, he said, I'll give you 300,000 cash. Тогава Прабхупада му каза, добре, ще ти платя 300,000 в брой. So the man immediately accepted it because he knew he was never going to sell it. Агента, разбира се, веднага прие това, защото знаеше, че никой няма да го продаде имота. And Prabhupada said when he made the offer, he didn't have a cent. Но Прабхупада, давайки офертата, нямаше дори един цент. He said, I had no idea where the money was going to come. Прабхупада каза, нямам идея откъде ще дойдат тези пари. I just thought, we have to get this for Krishna. Просто реших, че трябва да имаме това за Кришна. So anyway, of course, Ambarish Prabhu, he lived in Detroit, and Lekha Shravanta Dasi, who was the daughter of Walter Reuther, the big union leader, she also lived in Detroit. Ambarish Прабху живееше в Детройт заедно с Лака Шраванти, която беше дъщеря на един от големите профсъюзни лидери в Детройт. Тя също живееше там. Yeah, so they gave $150,000 each, and the place was purchased. Те двамата дадоха по $150,000 и земята беше купена. Then, so now 1976, in mid-June, Prabhupada came, to stay in that place for the first time. В средата на юни 76 година Прабхупада дойде за първи път и остана там на това място. And, it was just a fabulous place. Това беше едно прекрасно място. Prabhupada took a tour there the first day. Прабхупада се разходи из него първия ден. And every room is just like all gold leafing and all this fabulous ornamental work. And всяка една стая имаше някакви златни орнаменти и други ръчно правени орнаменти и украшения. There was a garage for at least a dozen cars. Имаше гараж поне за 12 коли. There was a garage for 2 boats. Имаше и гараж за 2 лодки. Yeah, you could sail in from the canal straight under the house. Можеш от канала директно да се прибереш в къщата си. Yeah, and there was, there was a big swimming pool that had previously been enclosed in a big, glass house. Също така имаше голям плувен басейн, който преди това неотдавна или по-скоро в миналото е бил покрит с стъкло. There was an underground tunnel heated so that you could go from the house to the swimming pool even in midwinter, and the swimming pool was heated. Имаше подземна топла връзка между сградата и тунела, така че да можеш дори зимата да ходиш между сградата и басейна, така че да можеш зимата по този тунел да отидеш в басейна. And he had his own private bowling alley. Също така в имението имаше частен боулинг салон. And he had this fabulous ballroom. Lights hanging. No, a ballroom. A ballroom. A ballroom. You don't know what a ballroom is? I see. Също така имаше огромна бална зала. So the ballroom, it was designed to look like an open-air Venetian street at night time. Която беше направена така, че да изглежда като венецианска улица в вечерно време. Yeah. So down both sides, it's these fake windows, with LED lights and little lighting behind them. От двете страни на тази зала, за бална зала, имаше такива имитации на прозорци, които сякаш светиха вечерно време. So it looked like, little houses all the way down.
И изглеждаше така, сякаш има малки сгради, малки постройки по дължината на цялата зала. Then the ceiling was curved and it was painted to look like the evening sky. Тавана не беше равен, а беше дъгообразен и беше оцветен, нарисуван така, декориран така, сякаш да изглежда да наподобява нощно небе. Yeah, then of course the floor was all marble. Разбира се, пода беше мраморен. And at one end there was a place for the orchestra to sit. В единия край имаше място за оркестъра. And that had 3 archways. На това място имаше 3 арки. Yeah. So it was perfect. It was just, for a temple room it was just perfect. За храмова стая беше съвършена. So anyway, like this, Prabhupada was, he had to look around everywhere, and then he made this comment at the end. Прабхупада разгледа цялото това имение и накрая коментира. He said, we paid $300,000 for this place. Той каза, ние платихме $300,000 за това място. He said, just one room is worth $300,000. Той каза, само една стая струва $300,000. Anyway, so we arrived there, we settled in. Ние се нанесохме там. Well, just another little bit of a description. The room that we were in next to Prabhupada's, I went into the bathroom. Но още едно малко обяснение или описание по-скоро. Точно стаята, която се намираше до стаята на Прабхупада, аз отидох в банята. So it's all black marble, black tiling and, black ceramics. Всичко там беше от черен мрамор, черни керамични плочки и санитарните тия тоалетни и така нататък също беше от черна керамика. But the whole ceiling was gold leaf. Gold plated. Gold leaf. Но целият таван беше... I'm sorry, I don't know this. Gold leafing. You get very thin sheets of gold. I see, yes. And you rub it on. Yeah. Но целият таван беше покрит с злато, както у нас се използва тази технология, примерно за иконите, на много тънки листа злато и те се залепват. The taps were gold leaf. И тези, висяха. Yeah, the toilet handle was gold leaf. Кранчетата също така и кранчето на тоалетната и на чешмата също бяха покрити с злато. The toilet roll holder was gold leaf. И място, къде седеше тоалетната хартия, ролката за тоалетна хартия, където беше за качалката, също беше позлатена. Anyway, and then Prabhupada's bathroom also, there was a shower stall. It had 7 nozzles. В стаята на Прабхупада място, където беше душа, имаше 7 душа от стената. Yeah, there was 1 nozzle from the top, 3 down this side and 3 down this side. Едно имаше отгоре и по 3 отстрани. Because Prabhupada never used it. He liked to bathe out of a bucket. Прабхупада не използваше това, той обичаше да се къпе, поливайки се от кофа. That was, from childhood. He'd always bathed out of the bucket, and he still. Това беше навик от детството. Anyway, so we moved in. We were settling in. Както и да ние се нанесохме и се установихме там. And I was just unpacking all Prabhupada's stuff, putting it, on his desk and taking out the dictaphone like that. Аз помагах при разопаковането на багажа на Прабхупада, извадих неговия диктофон на работния му стол. So Prabhupada took out his beads and started walking up and down the room. На работната маса Прабхупада взема броницата си и започна да ходи напред-назад из стаята. And then all of a sudden he stopped. И изведнъж той спря. And he said, "What is this?" Питайки, какво е това? So I looked down, and what had happened was that, the carpet was there. Аз погледнах надолу, където той гледаше, и там имаше килим. And of course in India, what they do is they put these, thin cotton mattresses, then they put white cotton sheets over the top. В Индия те слагат едни тънки матраци и отгоре ги покриват с бяли чершафи. Because that way then you can easily remove the sheets when they get dirty and wash them, and then that you can keep things clean like that. Като по този начин можеш да махнеш бързо това покривало бялото и да го изпереш, когато се изцапа. So the devotees, in order, I guess, to make Prabhupada feel like home. Предполагам, че с цел да накарат да помогнат на Прабхупада да се чувства като у дома, бхактите бяха направили следното. So they covered the carpet with these white cotton sheets. Те бяха покрили килима в подовата настилка с тези бели чершафи. Yeah, but they didn't have wide sheets. They had these thin strips. Но те нямаха широки такива ленти от този бял плат, а имаха и тънки ленти. So there were 2 or 3 lengths side by side. И имаше 2 или 3 такива ленти, една до друга поставени. And what they'd done was, instead of stitching them together, they'd just pinned them.
Но това, което бяха направили, че вместо да ги зашият, те ги бяха забили с габърчета или нещо подобно. So Prabhupada's walking up and down and he stepped on a pin. Прабхупада ходеше напред-назад и той стъпи върху едно от тези габърчета. Fortunately, it didn't pierce his foot. За щастие, то не беше пробило крака му. But I saw, there's pins all the way up, down all the seams. Но аз видях всички тези габърчета по цялото протежение на този коридор, които закрепваха тези три ленти. So Prabhupada told me, he said, remove them. Прабхупада ми каза, махни това. He said, they have no common sense. Това противоречи на здравия разум. So I had to pull all the pins out. Prabhupada was chanting. Трябваше да извада всички габърчета, а Прабхупада мантруваше. But also, anyway, in the afternoons, Prabhupada decided, it was nice to go and sit next to the canal. Също така, следобедите, Прабхупада реши, че е добре да излиза и да сяда на брега на този канал, но не с отходна мръсна вода. So the devotees set up a nice seat for him, comfortable. Бактите бяха уредили за подходящо и комфортно място за сядане за него. And then about 4:30 in the afternoon, every afternoon he was going out, sit next to the canal and chant. И някъде около 4:30 всеки следобед той излизаше, сядаше на брега на край водата и мантруваше. And he especially liked these big beads that he'd just gotten in Hawaii. И все още той беше с тези броници, които особено много харесваше, които беше получил в Хавай. Just sit there very happily with his hand in his bead bag, chanting on these new beads. Сядаше там, много щастлив, мантруваше на тази нова броница. And there'd be, a few devotees there. Също така имаше и няколко предани наоколо. And they had all these peacocks. Също така в имението имаше много пълни. So in the afternoon, the peacocks would all be up in the trees. Like this. Nice. И цял следобед, по това време на деня, следобед, пълните бяха по дърветата и издаваха този характерен за тях звук. Alright, so that's a little bit about Prabhupada's Japa. Това беше малко по отношение на джапата на Шрила Then one Прабхупада. final Japa pastime. This one was quite funny, actually. И едно заключително забавление, свързано с джапата, което беше всъщност наистина забавно, смешно. So this was when we were in Bhubaneswar. Което се случи, когато ние бяхме в Бхуванешвар. Prabhupada had gone there, I think, about January the 19th of 77. Мисля, че Прабхупада отида там на 19 януари 77 година. And Govinda Maharaj was staying there. Гор Говинда Махарадж беше там. And he'd gotten this land donated. Току-що беше получил дарение земя. Which at the time, not many devotees were very impressed with. По това време не много от преданите бяха впечатлени от тази земя. Yeah, it was just on the outskirts of Bhubaneswar. То беше в покрайностите на Бхуванешвар. Because Bhubaneswar, if you don't know, is about 1 hour from Jagannath Puri. Бхуванешвар, ако не знаете, е на около 1 час от Джаганат Пури. And it's the government capital of Orissa. И е столицата на щата Ориса. So anyway, Govinda Maharaj was camping out on this land. Гор Говинда Махарадж имаше camping out. Имаше като къмпинг, живееха в условията като подобни на къмпинг на това място. Yeah, he'd been there, I think, maybe at least 6 months or so anyway. И той беше на тази земя вече в продължение на 6 месеца или нещо подобно, живееше там. And he was just living in this little brick cottage. И той живееше в една малка тухлена барака. Yeah, it had a straw roof. С сламен покрив. And no running water. Без течаща вода. And he'd only just got the electricity on like 2 days before Prabhupada got there. А електричеството беше прокарано само 2 дена преди Прабхупада да стигне там. And the whole area, the land and the whole area around it was just like a desert. Нашата земя и цялата област наоколо беше като пустиня. Yeah, the earth was like this brownish reddish color. Пръста, глината беше една оранжево-червеникава. And there was practically nothing growing anywhere. It was just like barren. И на практика нищо не растеше наоколо. Just not on our land, but some distance, at the back of it, there was this big banyan tree. Не на нашата земя, а малко по-надалече имаше едно голямо баняново дърво. And apparently we saw the locals, they were going there doing some puja every day. Виждахме, че местните жители отиваха при това дърво и правиха някаква пуджа ежедневно. And the story was that some Brahma Rakshasa was living in the tree there. А историята, която се разказваше, че някакъв Брама Ракшаса живееше в дървото. So they go there and do their pujas.
И те ходиха там и правиха пуджа за него. Anyway, so we weren't very impressed with the land when we got there. Така или иначе, ние не бяхме особено впечатлени от земята, която бяхме получили там. Except Prabhupada and Govinda Maharaj, they were optimistic. С изключение на Прабхупада и Гор Говинда Махарадж, които бяха оптимистични. Yeah, but Satsvarup was there, or Rameshwara when we first arrived. Gagamuni was there, Bhavananda was there, and we were all thinking, what is he doing here on this desert? Сатсваруп Махарадж беше там, Гаргамуни и други предано дадени, и всички ние си мислихме, когато пристигнахме там, какво правят те в тази пустиня тук? We're just 1 hour away from Jagannath Puri. Why don't we, do something there? Ние сме само на 1 час път от Джаганат Пури, защо не направим нещо там? So anyway, Gagamuni had been to Jagannath Puri, he'd scouted out different areas of land there. Гаргамуни, така ли, че беше ходил в Джаганат Пури, разглеждайки някои различни парчета земя там. And because of our enthusiasm, Prabhupada agreed to go to Jagannath Puri and see these different plots of land that might be for sale. И заради нашия ентусиазъм, Прабхупада се съгласи да отиде до Джаганат Пури и да разгледа тези имоти, които ние бяхме набелязали. Yeah. So, although actually Prabhupada had said earlier that he was not prepared to go to Jagannath Puri until his disciples were allowed into the temple there. Въпреки че по-рано Прабхупада беше казал, че не е склонен да ходи в Джаганат Пури, докато не разрешат на неговите ученици да посещават храма. The last time he'd been there was 1958. За последен път той беше там през 58 година. Yeah. And but then when there was a possibility of us buying some land there and maybe building our own temple, then he agreed. Но когато се появи възможност да се купи земя там и да се построи собствен храм, тогава той се съгласи. So we'd gone there on January the 25th. Ние отидохме там на 25 януари. And the intention was to stay the day and then come back in the evening. С намерението да останем през деня и да се върнем вечерта. And Gagamuni had rented a room in this motel, tourist bungalow number 1. Гаргамуни беше наел стая в един мотел. Tourist bungalow number 1. Туристическо бунгало номер 1. Yeah. It was right on the beach front. Което беше точно на плажа. So then, we looked around. Then Prabhupada went back to the hotel. I gave him his massage. Nanda Kumar was there at that time. He cooked for Prabhupada. Върнахме се обратно. Аз масажирах Прабхупада. Нанда Кумара беше там и той готвеше за Прабхупада. And then in the afternoon we had an unexpected visitor. Но вечерта имахме неочакван посетител. So this man's name was Sadashiva Rat. Името му беше Сада Шива Рат. And he was a pujari from the Jagannath temple. Сарва Шива Рат, който беше пуджари от храма на Джаганат. But he was quite friendly. Но той беше много приятелски настроен. He knew some of the devotees. Той познаваше някои от преданите. And he'd heard that Prabhupada was in town. И той беше чул, че Прабхупада е в града. So it just happened that the next day on the 26th he was having a function. Така или иначе, на следващия ден, на 26-ти, той трябваше да бъде пуджари. So he apparently got some translation into Aryan of somebody's version of the Bhagavatam. Той беше получил той имаше преводи на Бхагаватам. And he was going to inaugurate that at a small pandal the next day. По-скоро нямаше да пуджари, щеше да има да участва в някаква програма, в някакъв пандал и щеше да чете от тези преводи на следващия ден. So he invited Prabhupada to come to his pandal. Той покани Прабхупада да дойде на тази пандал програма. Of course, he obviously saw there was an opportunity. Here's a world famous guru. If I can get him to my little pandal, then it'll advertise it very nicely. Разбира се, той беше видял възможност в това да покани този световно известен гуру на неговата малка пандал програма, който ще бъде много добра реклама. But he was a nice man. He was a bit of a scholar. Той беше приятен човек, общо взето учен. And when he arrived, actually, Prabhupada asked him to sing the Jagannath Ashtakam for him. Когато той дойде, Прабхупада го помоли да изпее за него Джаганат Аштакам. Or rather, he wanted to sing it. One of the two. Или той самия искаше да изпее за Прабхупада, едно от двете. So he came in Prabhupada's room and he sat there and he sang all the Jagannath Ashtakam. Той дойде, влезе в стаята на Прабхупада, седна при него и изпя цялата Джаганат Аштакам. It was very nice. I remember I recorded it, but I'm not sure whether I've still got that. Спомням си, че беше много хубаво. Аз даже направих запис, но не знам дали все още го има този запис. Anyway, so we stayed overnight and then we went to the pandal the next day.
Останахме там и вечерта и отидохме на тази пандал програма на следващия ден. There were some very wonderful pastimes actually in Puri that 2 days. Имахме много приятни забавления тези 2 дена в Пури. The next morning, Prabhupada bathed in the sea. На следващата сутрин Прабхупада се изкъпа в океана. And then in the evening there was the pandal, and then we visited 2 of his godbrothers' mats. Вечерта беше тази пандала програма. Ние посетихме матовете на 2 от неговите духовни брати. And then on the way back to Bhubaneswar, we went through Shakshi Gopal. И по пътя обратно към Буванешвар ние минахме покрай храма на Чакши Гопал. So there's a village called Shakshi Gopal. Има едно село, което се казва Чакши Гопал. And the original Shakshi Gopal deity that's mentioned in the Chaitanya Charitamrita is there in that village. И изначалното мурти, оригиналното мурти на Чакши Гопал, което е споменато в Чайтanya Чаритамрита, се намира там в това село. So we stopped there and we had a darshan of Shakshi Gopal. Ние спряхме там и имахме даршан с Чакши Гопал. We actually got right inside the deity room. Ние всъщност влезахме направо в стаята на муртито. Anyway, there was a whole story in connection with that, but I won't tell it today. Има цяла история свързана с това, но няма да я разкажа днес. So anyway, to get back to the point, Prabhupada invited Sadashiva Rat to come to the foundation stone ceremony at Bhubaneswar, which was to be held on February the 2nd, which was Nityananda Prabhu's appearance day. Така ли, че Прабхупада покани този Сарва Шиварат да дойде на тази церемония по поставянето на първата копка на храма, който ще бъде направен в Буванешвар, и тя ще се проведе на 2 февруари по явяването на Нитянанда. So then on the morning of Nityananda's appearance day, there was some ceremony, they did the jagya, put the ananta shasha in the ground like that. На 2 февруари сутринта имаше церемония, ягия, сложиха в основите ананта шеши и така нататък. So then, early in the evening, Prabhupada came out again for a pandal. Рано вечерта Прабхупада отново дойде за пандал програмата. But he sat up on the stage. Той се качи и седна на сцената. But this time, instead of speaking himself, he asked Sadashiva Rat to speak. Но тази вечер, вместо самия той да говори, той помоли Сарва Шива Рат да говори. So he got up, he started speaking in Aryan. Той се изправи и започна да говори на местния език. And he spoke, and he spoke, and he spoke. И той говори. It's going on and on and on like this. И това продължаваше още по този начин. He ended up speaking like 45-50 minutes. В крайна сметка той говори в продължение на 45-50 минути. So Guru Kripa Maharaj was there. Гуру Крипа Марадж беше там. And he had most of his collecting party. They were called the Namhata. They had been collecting in Japan. Той имаше много, с него бяха повечето от неговите намахата групи, както те бяха наричани по това време, които събираха средства в Япония. And they were known to be a little bit wild. За тях се знаеше, че са малко диви. Yeah, Guru Kripa himself was a bit of a character. Гуру Крипа самия той имаше специфичен характер. He was a bit rough and ready. Малко така ми пали от четвърт оборот, да речеме. Didn't put a lot of emphasis on, Vaishnava etiquette and things like that. Не обръщаше особено внимание на вайшнава етикета. But, he's completely dedicated to Prabhupada. Но той е изцяло отдаден на Прабхупада. And they put hundreds of thousands of dollars into Mayapur. Те са вложили стотици хиляди долари в Майапур. So previously he'd written to Prabhupada and asked if he could bring his men, to India and spend a little bit of time with Prabhupada. Той беше попитал дали може да доведе хората си в Индия и да прекара известно време които да прекарат известно време с Прабхупада. And Prabhupada agreed. Прабхупада се съгласи на това. So they were there in Bhubaneswar, camping in tents. И те бяха там, цялата група на Гуру Крипа, и пребиваваха там в палатки. Yeah, because there was nowhere else for him to stay. Тъй като нямаше никакво друго място за живеене. Anyway, so we're all up on the stage. Всички ние бяхме на сцената. Prabhupada's there on the left-hand side on his Vyasasana. Прабхупада седеше отляво на своя Vyasasana. Sadashiva's up there, at the microphone. Сада Шива беше там, говорейки на микрофона. And Guru Kripa and his men are all sitting behind. А Гуру Крипа и неговите хора седяха зад Сарва Шива. So, after 25, 35 minutes, they started getting bored. След 25-30 минути те започнаха да се отекчават. Yeah, Sadashiva Rat's going on and on and on. It's all in Aryan. So, they're just sitting there fidgeting, Сарва Шива той продължаваше да говори на този език в Ориса.
А те започнаха да стават вече неспокойни. So then at one point, I saw Guru Kripa who takes out his bead bag. И в един момент видях как Гуру Крипа си вади джапата. You know, gets his japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare. Like this. Взема си джапата и започна да мантрува по този начин. So all of his men, they all follow suit. И всичките му хора, те също го последваха. So there's about 8 to 9 of them all sitting there. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 like that. И тази група от 8 или 9 души, всички те седяха и мантруваха по този начин. And I saw it just after he started it, Guru Kripa looked over to Srila Prabhupada. И аз забелязах как веднага след като започна всичкото това, Гуру Крипа погледна към Прабхупада. And, because he was looking to see how Prabhupada was going to react. Искаше да види как Прабхупада ще реагира на това. And Prabhupada didn't say anything. He didn't even look at them. А Прабхупада не каза нищо, той дори не ги погледна. He just carried on looking out, as nothing was going on. Продължи да гледа напред, сякаш нищо не се случваше. So then after about 10 minutes, Sadashiva Rat finally got the hint and he stopped his lecture. След около 10 минути Сарва Шива най-накрая успя да разбере това, което му подсказваха зад него и спря лекцията си. So then that was the end of that part of the program. Prabhupada went back to his room. Това беше края на програмата. Прабхупада се върна в стаята си. Then Guru Kripa came in afterwards. Гуру Крипа влезе в стаята също така след него. Because he was grinning. Той беше сияеше, беше доволен. Kind of mischievous. Малко, как да кажа, тарикатски изглеждаше. So then, when he sat down, he asked Prabhupada, he said, was that the etiquette, Prabhupada? Сядайки там, той го пита Прабхупада, това според етикета ли беше, Прабхупада? So Prabhupada grinned. He said it's better to let them speak. Прабхупада тогава каза, по-добре беше да го оставите да говори. He said, after all, he is a learned scholar. В крайна сметка той е учен. He spoke so many things, but there was no conclusion. Той каза толкова много неща, но не стига до заключение. He's a householder, after all. Той е семейен, в крайна сметка. So by this, Prabhupada indicated that these men are professional speakers. По този начин Прабхупада всъщност даде да се разбере, че тези хора са професионални оратори. And they use their learning to speak at various meetings, and then they get paid for that and support their families. И те използват своето образование, своята образованост, за да говорят на различни събрания, изкарвайки по този пари, за да поддържат семействата си. So they know so many things, but they actually have no realization about what the real conclusion of the Shastra is. Те знаят толкова много неща, но нямаха разбиране или реализация по отношение на истинското заключение, крайното заключение на Шастра. Just lost that. Just right on. Okay, so that's another Japa pastime. Това е едно друго забавление, свързано с Джапа. Now, one final thing. Едно нещо последно. Is there a time when it's okay to not chant Japa? Има ли време, което не е подходящо за мантруване? Because we put a lot of emphasis, Prabhupada put a lot of emphasis on maintaining your rounds every day. Тъй като Прабхупада говореше, обръщаше особено внимание на това да се мантрува Джапа ежедневно. Yeah, but sometimes the question comes up, what if you can't chant your Japa? Is there any circumstances where that would be acceptable? Но така или иначе, понякога възникваше въпроса дали има случай, при който е приемливо да не се мантрува Джапа. So, of course, there is one example in the Chaitanya Charitamrita. Има един пример в Чайтания Чаритамрита. And that's, of course, the example of Haridas Thakur. И това, разбира се, е пример с Харидас Такур. Yeah, that he was getting very, very old. Когато той беше много, много стар. And then Lord Chaitanya didn't see him, and he heard that he had some kind of illness. Бог Чайтания чул, че той беше че той е много болен. So he went to visit with him. Той отиде да го посети. And then he asked him, "What is your disease?" И го попита, каква е твоята болест? And Haridas Thakur's reply was, "My disease is that I cannot finish my rounds." И Харидас му отговорил, моята болест е, че аз не мога да си свърша кръговете. Yeah, so Prabhupada gives a nice purport there about how if we cannot chant our fixed number of rounds every day,
then we're to be understood to be in a diseased condition of spiritual life. Прабхупада дава един хубав коментар, казвайки, че ако ние не можем да си свършим кръговете ежедневно, тогава ние се намираме в едно състояние на болест по отношение на своя духовен живот. But the point that I'm making there is that even Haridas Thakur, because of the debility of old age, even he was having problems finishing his rounds right at the very end. Но това, което аз казвам, причината, поради която посочвам това, е, че поради своята напреднала възраст и болестта си, Прабхупада, Харидас Такур, дори той не беше в състояние да свърши своите кръгове. And similarly with Srila Prabhupada. И по същия начин Шрила Прабхупада, in the last few months that he was with us, because he didn't eat anything solid for about 3 months or so. Последните няколко месеца или 3 месеца, тъй като той, докато беше с нас, той не беше ял нищо твърдо. So his body just became like skin and bone. Или по-скоро нищо съществено, неговото тяло беше станало само кожа и кости. He didn't even have the strength to be able to even roll over in the bed by himself. Дори нямаше силата да се завърти в леглото си сам. Yeah. So at that point then he wasn't chanting Japa anymore. В този момент той не мантруваше джапа повече. So, there may be some circumstances materially when your senses, when your, physical form becomes so debilitated that you actually just can't do it anymore. Така че е възможно да има такова състояние във вашия живот, когато поради физическа невъзможност или невъзможност на сетивата ви повече не може да мантрувате. Yeah. Which means that you should, whilst you were fit and healthy, take advantage of that to chant as much as possible, so that when that time does come, when you don't have the physical capability anymore, you can still do it, at least in your mind. Което означава от своя страна, че когато вие сте в състояние обаче да мантрувате, вие трябва да се възползвате от това и да го правите колкото може повече, тъй като когато това време дойде, вие да продължавате да го правите в ума си. And anyway, there were 1 or 2 instances where Prabhupada became aware of his disciples not chanting their rounds. Имаше един или два случая, когато Прабхупада получаваше информация за това, че неговите ученици не мантруват. But he excused them. Но той ги беше извинил. So one example of that was when Shama Sundar Prabhu was the GBC in London in the early 70s. Един от тези случаи беше когато Шама Сундар беше GBC в Лондон в началото на 70-те години. So that he was working very, very hard. Той работеше много усилено тогава. They got that place at Bury Place. He personally constructed the whole temple room and the altars and everything. Те бяха получили тогава имот в неговата зона и той лично беше построил храмовата стая. Then later on they got the Bhaktivedanta Manor. По-късно те получиха и Bhaktivedanta Manor. Yeah, which, George Harrison had donated. Който Джордж Харисън беше дарил. And a lot of that was on the strength of his friendship with Shama Sundar as well. И в голяма степен това се дължеше на неговото приятелство с Шама Сундара също така. So, anyway, Shama Sundar was working very hard, running here and there, doing so many things. Шама Сундара полагаше огромни усилия, тичайки наляво и надясно. And some of the devotees started to complain that he wasn't chanting his rounds. И някои от преданите се оплакваха, че той не си мантрува кръговете. And that complaint went to Srila Prabhupada. И тези оплаквания стигнаха до Шрила Прабхупада. But Prabhupada excused him. He said, that's all right. He said Arjuna wasn't chanting either because he was fighting a war. Но Прабхупада извини това, казвайки, няма проблеми с това, Арджуна също не е мантрувал, защото той се е бил във война. Yeah. So, and then another example that I know of was Hansadutta. Друг пример, за който аз съм съзнание, беше Хамсадута. He told me this himself, actually. Той самия ми каза това. That when the devotees first arrived in India in 1970. Когато преданите за първи път дойдоха в Индия през 1970-та. There was a group of about 30 devotees that flew in from America and Europe. Имаше една група от около 30 предани, които бяха долетяли там от Америка и Европа. And as soon as they arrived, it caused a huge sensation. И веднага, щом те пристигнаха, това беше огромна сензация. Yeah, and then they started getting invited to all these different programs. Започнаха да ги канат на различни програми. And offers were coming in, go here, go there, Surat, this place, that place. Имаше непрекъснато покани, елате тук, елате там, Сурат, това място, друго място. And sometimes they were doing 3-4 programs a day.
Понякога те участваха в 3 или 4 програми на ден. And at the same time, Prabhupada was working incredibly hard. В същото време Прабхупада работеше също много усилено. He was trying to get places in Bombay. He wanted to try to get a place in Vrindavan. He was trying to get a place, some land in Mayapur. Опитвайки се да получи земя, да купи земя в Бомбай, в Вриндавана, в Майапур. Prabhupada wanted to start centers in all the major cities. Прабхупада искаше да установи храмове във всичките главни градове. At least, Bombay, Vrindavan, Delhi, Calcutta, Mayapur. Или поне в Бомбай, Вриндаван, Дели, Калкута, Майапур. So anyway, the devotees were very, very busy running here and there. Както и да е, преданите бяха много заети, тичайки насами натам по тези задачи. He wasn't getting his rounds done. Хам Садута не си свършеше кръговете. So one time he went to Prabhupada and complained. Един ден той отиде при Прабхупада и му се оплака. He was wondering, what to do. Чуда се какво да правя. Because he said, Prabhupada, we're so busy, I'm not getting my rounds done, I'm just not chanting. Той му каза, аз се чудих какво да направя. Той му каза, Прабхупада, аз съм толкова зет, че не мога да си свърша кръговете. Prabhupada told him, he said, that's all right. He said, this is an emergency. Прабхупада му каза, както и да е, това е добре, това е изключителен случай. So that's a couple of examples there where Prabhupada excused a devotee when he wasn't chanting. Така че има няколко примера, в които Прабхупада оправдаваше преданите, които не си свършиха кръговете. Now, I just got an email. Току-що, either this morning or yesterday. Вчера или днеска получих имейл, where somebody mentioned that Prabhupada had given Gargamuni written permission to only chant 8 rounds. В който се казва, в този имейл се казва, че Прабхупада е дал писмено разрешение на Гаргамуни да мантрува само 8 кръга. Now, that information came from a sannyasi, so I have to check it out, but if it's true anyway, that's another example. Тази информация е дошла до мен, пристигна до мен от някой саняси и аз ще трябва да я проверя дали е вярна. Because it was well known that Gargamuni never chanted his rounds. Защото е добре известно, че Гаргамуни никога не си е свършил мантрата. But even knowing that, Prabhupada in 1976 he told the GBCs to add him as a GBC member. Но въпреки това, знаейки това, Прабхупада е казал на GBC тялото да го добавят и него като член на GBC. And the reason why Prabhupada said was because he has creative intelligence. Причината, поради която Прабхупада направи това, беше, че неговата интелигентност беше креативна. And he said if you don't engage him properly, he'll cause problems. И той им казваше, ако не го ангажирате подходящо, той ще създаде проблеми. So rather than, have him sidelined and, basically not engaged and then cause, problems, Prabhupada was prepared to keep him on and give him responsibilities so that his intelligence would be properly utilized. Така че вместо да седи някъде отстрани и да бездейства, създавайки по този начин, действайки самостоятелно и създавайки проблеми по този начин, Прабхупада искаше той да бъде ангажиран и да му бъде дадена някаква отговорност. Now, another devotee that I think Prabhupada was aware of that wasn't chanting. Друг предан, за който мисля, че Прабхупада беше в съзнание, че не мантруваше, is one devotee. He's now he's very old. He lives in the Vrindavan temple. Той сега е много стар и живее в храма в Вриндаван. His name is Vibhu Chaitanya. Неговото име е Вибу Чайтаня. He joined in 1975 when I was the temple commander there. Той се присъедини през 75-та година, когато аз бях темпъл командър. So he was already an older man when he came along. Той вече беше стар, възрастен човек, когато дойде. I have no idea where he came from or what he was doing, but he just turned up at the temple one day and he wanted to move in. Не го знам нито откъде беше дошъл, нито какво беше правил до сега, но просто една вечер дойде в храма и искаше да се нанесе. And it's just one of these really sweet, spiritually advanced personalities. Той беше просто една от тези много прекрасни и духовно напреднали личности. He moved in and he never left. Той дойде, влезе в храма, нанесе се в храма и никога не напусна. He got initiated, I think, in 76. Получи посещение, мисля, през 76-та. And he was an expert cook. Той беше много добър готвач. So I guess when he joined, he must have been in his late 40s or early 50s, something like that. Мисля, че когато се присъедини, той беше някъде на 40 или в началото на 50-те си години. Anyway, so he got initiated and immediately started cooking for the deities.
Както и да, той получи посвещение и незабавно започна да готви за муртите. And for many years, he would cook every single offering. И в течение на много години той готвеше всяко едно от приготовленията за муртите. Yeah. So because he started cooking early in the morning, he was cooking till late at night. Той започваше да готви рано сутрин и готвеше до късно вечер. And so he would never chant his rounds. И никога не мантруваше своите кръгове. But every day, whilst he was cooking, he was always singing these bhajans. Но всеки ден, докато готвеше, пееше баджани. And he had a very sweet voice. И имаше много приятен глас. One time Prabhupada was circumambulating the temple. Един ден Прабхупада обикаляше храма. Because the deity kitchen actually, it was built on the back of the temple, and it was, you go underneath the deity kitchen on the parikrama path. Кухнята на муртите беше построена в задна част на сградата, на високо, така че като правиш парикрам около храма, трябваше да минеш под нея. So Prabhupada was parikraman, and he came up to where the deity kitchen was, and he heard this very sweet singing from the kitchen. Обикаляйки на парикрама, Прабхупада дойде до място, където беше кухнята, и той чу този много сладък баджан. And then Prabhupada stopped. He said, "Oh, who is that?" Прабхупада спря и каза, кой е това? And then we said, "That's Vibhu Chaitanya." Ние казахме, това е Вибу Чайтаня. And Prabhupada said, "Yeah, very nice." Прабхупада каза, да, много добре пее той. So apparently Prabhupada was informed that, Vibhu's not chanting his rounds. Прабхупада беше информиран, както и да е, Прабхупада беше информиран, че Вибу не повтаря своите кръгове. Prabhupada said, "That's all right. He's fully engaged and he's always singing Krishna's names." Прабхупада каза, това няма проблеми с това, той е изцяло ангажиран и постоянно възпява имената на Кришна. So he did that service for many years, and then I think sometime in the mid-90s he just got too old for it. Той, както и да е, той имаше това служене в течение на много години и някъде в средата на 80-те той вече беше много възрастен за това. Just became too difficult for him carrying the pots all over and all these things. Беше много трудно да носи съдовете насам натам. So then, he has to be relieved of that service. Той помоли да бъде освободен от това служене. And then he was made to promise, all right, we'll give you another service, easier physically, but now you have to chant your rounds. И тогава му беше поставено условието, добре, ще ти дадем по-лесно служене, но трябва да си свършваш мантрата. So he did that. He started chanting. И той направи това, започна да мантрува. I don't know whether he's still there. I haven't been to Vrindavan for a couple of years, but he used to give out the Charanamrita. Не знам дали той все още прави това. Не съм бил във Вриндавана няколко години, но той беше там и раздаваше Чарнамрита. Това беше неговото служение. And you always see him every morning is there on the dot for Mangalarati. He attends all the program. И виждате, и може да го видите там всяка сутрин на Мангаларати, присъства на всички програми. And he's been living in Krishna Balaram Mandir now, for 32 years. Never been anywhere else. И в течение на 32 години той живее в Кришна Баларам Мандир и никъде друга да не е ходил. Yeah. So you get, sometimes in India you get these, they're just spiritually advanced personalities. В Индия понякога може да срещнете такива личности, те са просто духовно напреднали. Anyway, so that's a few examples of people that weren't chanting, and Prabhupada said it was all right. Това са няколко примера за хора, които не бяха мантрували, за които Прабхупада беше казал, че това не е проблем. Okay, so any questions or comments? Въпроси или коментари? You have your hand up? Беше. Yes, I will. Yeah. Speak loudly and clearly. Високо и ясно. Now, what are the demands for cleanliness, minimum cleanliness, on Japa? If we have slept and get up and only wash our mouth and hands, and can we make Japa without bathing? And sometimes it was said in the devotees in India, and it was so that the train, there was no water,
And once Swami told that all devotees must think when morning came that they are deep in the gang, they meditate as they are washing, and after that take the japa. What are the minimum demands for cleanliness for taking japa and chant? Say. Питах какви са минималните изисквания за чистота, когато трябва да мантруваш. Някакъв път се казва, че ако станеш вечерта към 1 часа, 2 часа и не можеш да отидеш да се изкъпеш, достатъчно е устата да си смеш и ръцете, устата да се смеш и можеш да мантруваш. И друг път в Индия пътували някаква група предана дадени сутринта, няма никаква вода и един Свами казал на всички бхакти да медитират как се потапат в ган, да направят в ума си да се потъпат и тогава вече да могат да мантруват. There are no hard and fast rules for chanting the holy names. Няма стриктни правила по отношение на възпяването на светите имена. Yeah. Om apavitra pavitra va. Whether you're, suchi or not suchi, it doesn't matter. The holy name can be chanted at any time, any place, any circumstance. Дали си шучи или не шучи, няма значение. Святото име може да бъде повтаряно по всяко време, при всички обстоятелства, на всяко място. Well, whether you chant on Japa mala or on your fingers or whatever, you're chanting the holy name. Дали мантруваш на джапа или на пръсти, ти повтаряш святото име. If you're in a circumstance where you can't bathe, ако се намираш в обстоятелства, в които не можеш да се изкъпеш, that doesn't mean that you shouldn't chant. Това не означава, че не трябва да мантруваш. Yeah, it's transcendental. It's got nothing to do with your physical condition. Това е трансцендентално и то няма нищо общо с твоето физическо състояние. Because it's better if you bathe and you prepare yourself nicely. Разбира се, по-добре е ако се изкъпеш и се подготвиш подходящо. But there's no question of not chanting your japa just because you haven't taken a bath. Но не може и да става въпрос за това да не мантруваш само защото не си се изкъпал. Yeah, the holy name is transcendental. It will completely purify you, whether you try to purify yourself with water or not. Святото име е трансцендентално и то ще те пречисти напълно, изцяло, без значение дали се опитваш да се изчистиш с вода или не. I'm saying, any chanting. Както казвам, всякаква форма на мантруване. Yeah. Because you think Japa is You can't. it's clean also. Yes. Especially, we have Tulsi Mala usually, so you're not going to contaminate Tulsi. Туласи, няма да замърсиш туласи. Yeah. But as soon as you start chanting, you are suchi. Но веднага, щом започнеш да мантруваш, ти си шучи. That's the point. Immediately you become purified just by chanting the holy name. Веднага се пречистваш, повтаряйки светите имена. Yes, brother. Аз искам да попитам от каква възраст и по какъв начин можем да ангажираме децата в повтаряне на светите имена. Как да ги ентусиазираме също за повтаряне? What is the age and how to enthuse the kids, to chant holy names also? Or like, what's the appropriate age and how to enthuse them to? Well, they should just be, allowed to join in with the programs. Трябва просто да бъдат допускани да се присъединяват на програмите. There is a whole thing on this actually coming up. Има цял раздел по този въпрос, който предстои. But just generally, I'll say that children should never be forced. Но като цяло, това, което ще кажа е, че децата не трябва никога да бъдат насилвани. Yeah, they should just be induced because it's pleasurable. Трябва да бъдат ентусиазирани, защото това им доставя удоволствие. If you try to force them, then they'll get a bad taste, and then later on, when they grow up, they'll reject it. Ако се опиташ да ги накараш на сила да правят това, това ще бъде, ще им даде ще им вгорчи вкуса им и по-късно, когато пораснат, те ще се откажат. So if they show some interest, you can encourage it. Ако проявят интерес, можеш да ги окуражиш, да ги ентусиазираш. Because kids naturally they'll see, oh, mum's doing it, dad's doing it, oh, I want to try. Децата естествено виждат, мама прави това, татко го прави, и аз да пробвам. But then after some time, they'll lose interest. Но след известно време губят интерес. So don't try to force it. Не се опитвай да ги насилваш. Yeah, just
let them do it naturally. Нека го правят естествено. And if you remain steady, if you're fixed up in your sadhana, that will just become a natural part of their lives. Ако обаче ти си установен в своята садана, това ще стане естествена част от техния живот. Yeah, but there shouldn't be any kind of regimentation. Но не трябва да има никаква форма на regimentation. Regimentation, Yes, you know. Да, да им създадеш някакъв режим, някакъв. Сега това правиш. You know, just encourage them, and by participation, you know, they'll get some taste. Окуражавай ги, ентусизирай ги и участвайки в тези дейности, те ще получат този вкус. Yeah, it's always nice, you know, that they see that as a goal. Хубаво е да знаят, че има някаква цел. Yeah, but it's something that they have to grow into. Но че това е една цел, до която те трябва да израснат, за да достигнат до нея. Even the children that were in the Gurukul in Vrindavan, Prabhupada was concerned that the teachers not force them into a schedule that they couldn't, cope with. Дори децата, които бяха в Гурукула в Вриндаван, Прабхупада беше загрижен за това учителите да не ги насилват с режим, който те не могат да следват, стандарт, който те не могат да следват. Yeah, as I said, that will come up. Но както казах, за това ще говорим. Yes. Аз имам един такъв практически въпрос. Това е свързано с моята съпруга. Имаше един период, в който имаше бати щастни курс в Пловдив. И тя не отиде там. Обаче на сутрин, когато правите съвместно Джапа мала, една матежи е слушала и казала: ти тук ни казваш Кришна, тук ни казваш Рама. И така в продължение на целия курс. И в последствие тя се отказва. За известно време ми коства около 7-8 месеца да ми върна пак желанието ми да това. Въпросът ми, самите грешки как трябва да се посочват, за да не се изпадат така ситуация. So he has experience with his wife, which attended a Bhakti Shastra course in the city he lives. So while chanting there with the other devotees, his wife, she was corrected, in a harsh way, like you don't pronounce Krishna here, you don't pronounce Rama there. So she lost the taste, and it took him about 8 months or something to regain the taste in her, to chant again holy names. So въпросът беше как да се правят тия корекции. Yeah, so his question is how to point out the mistakes and how to correct others. Well, that requires a little expertise. Това изисква някакво опит, някакво умение. If you're a genuine well-wisher of someone, ако ти си искрен доброжелател, истински доброжелател на някого, then even if you're correcting them, they'll understand this is for my benefit. Тогава, дори да ги коригираш, тези хора, те ще разберат, това е в моя полза. Yeah, but if it's just a question of your false ego coming out, но ако въпросът опира до твоето фалшиво его, yeah, you're feeling angry, so you want to take it out on somebody else. Нещо си се нервирал, искаш си го излезеш на някой. Then, naturally they won't take that very nicely. Естествено, хората, с които действаш по този начин, да не го приемат много добре. Yeah, I mean, Prabhupada, because he had no false ego. Прабхупада нямаше фалшиво его. He could chastise us and we would accept that. We were happy to accept. Той ни се караше и ние бяхме щастливи да приемем това. What is going on at the back there? What's so funny? Huh? Don't cause a disturbance like this. We're talking here. All right? Thank you. Prabhupada could chastise somebody and they would feel, this is for my benefit. Прабхупада се караше на някой, но този човек чувстваше, да, това е за мое добро. Yeah, he used to sign his letters, your ever well-wisher. Той подписваше писмата си с израза твой вечен доброжелател. He's always your well-wisher. Твой вечен доброжелател. Even when he's blasting you. Дори когато ти се кара, which I got sometimes. Което се случи с мен няколко пъти. But Prabhupada did make the point that you can't chastise somebody who's a neophyte. Но Прабхупада също така обърна внимание върху това, че не можеш прекалено да се караш някой, който е начинаещ. He told me that when we were in Calcutta in 77. Той ми каза това веднъж, когато бяхме в Калкута през 77. He said that unless one is advanced, he cannot be chastised. Той ми каза, докато някой не е напреднал, на него не може да му се караш. Because otherwise he'll crack. Защото иначе той ще се пречупи. Yeah, and then it'll be very difficult to put him back together. И ще бъде много трудно да го върнеш обратно. Yeah. So it requires a little expertise. Изисква малко умения and a little sensitivity. И чувствителност.
You know, you can't just jump on somebody just because they're doing something wrong. Не можеш просто да скочиш върху някой, защото прави нещо грешно. Because this is Kali Yuga, nobody does anything right. Разбира се, сега сме в Кали Юга и никой не прави нищо правилно. Yeah, there's always, you know, there's unlimited faults. Безкрайно много грешки има. Prabhupada gave the example one time in the class in Vrindavan. Прабхупада веднъж даде един пример в една лекция в Вриндаван. Kali Yuga means it's an ocean of fault. Кали Юга означава океан от грешки. He said it's just like one if you have, you know, some skin disease. Както, например, ако имате някаква кожна болест, But the whole body is covered. И цялото ви тяло е покрито от тази болест. So where will you put the ointment? Къде ще приложиш лечението? You have to dip into the pot. Ще трябва да скочиш в съда с лекарството. Yeah. No, you have to just jump into the whole pot. You know? Да се потопиш в лекарството. So he said like that. He said this Kali Yuga means it's just faults. Той каза, Кали Юга означава всичко е само грешки. Yeah. So you just have to work on the principle of just encouraging somebody. Така че трябва да работите върху принципа да окуражавате хората. And if they become encouraged, then you can offer them, you know, better standards. You know, you can correct them in such a way that they'll improve. И когато тези хора са ентусиазирани, вече може да им предложите по-добри стандарти и да ги коригирате по такъв начин, че те да върват в положителна посока. But if all you see is the faults in somebody else, но ако единственото, което виждаш е грешките у някой, that means there's some fault in you. Това означава, че има и някаква грешка в тебе. Yeah, you're just projecting your own problems on somebody else. В този случай ти прожектираш личните си прехвърляш личните си проблеми върху другия. Of course, Prabhupada said that's the duty of the guru. Разбира се, Прабхупада каза, дългът на гуру е такъв, is to find out all your faults. Да открие всичките ти грешки. Once or twice, Prabhupada actually apologized. I heard him. Недостатъци. Един или два пъти аз също така чух Прабхупада да се извинява. He said, I'm just simply receiving so much service, and in return, I'm just chastising you. Той каза, аз получавам, той се извиняваше, казвайки, аз получавам толкова много служене, приемам толкова много служене, а в замяна единствено ви критикувам и ви се карам. But he said, that is my duty as a guru. Но той каза, това е моят дълг като гуру. I have to find out all your faults and correct them. Аз трябва да открия всичките ви недостатъци, грешки и да ги коригирам, да ги изправя. Yeah. All right. Yeah. Чувам се, че когато са били майки или малки деца, даже ученички на Прабхупада са си свършвали мандрата. Искам да питам, има ли нещо в този случай? Прабхупада казва ли нещо в този случай? Sometimes mothers, even during Prabhupada's presence, taking care of their own kids, they couldn't finish their rounds. Is there anything by Prabhupada in that regard? I don't know anything. Personally, I don't know anything specific that Prabhupada said about that. Не знам нищо конкретно, лично аз не знам нищо конкретно, което Прабхупада да е казал в тази връзка. I do know that when my wife gave birth to our daughter, но знам, когато жена ми роди нашата дъщеря, that one of our friends, Balagopal, Dhananjaya's wife, един от нашите приятели, Бали Гопал, Bala Гопал, she gave her one good piece of advice. Тя ни даде един добър съвет. Because she'd already had a couple of kids herself. Защото тя вече имаше 2 деца до този момент. She told her, she said, whatever you do, just make sure you get your 16 rounds done every day. Тя ни каза, каквото и да правиш, каза на жена му, каквото и да правиш, направи всичко възможно да си свършваш 16-те кръга всеки ден. Because it is tough when you have a kid. Защото е тежко, когато имаш дете. At least when they're really small. Или поне когато са много малки. For the mother especially, it's very hard. Особено за майката е много тежко. Yeah, because you're feeding them and then they sleep all weird hours and, they just need a lot of attention. Кърмиш ги, те спят, нуждаят се от много внимание. Yeah, and it's easy to get completely wrapped up with your kids, from one hour to the next. И е много лесно просто цялото ти време да бъде завладяно от детето. Yeah, and a lot of, sadhana that you probably were used to before, it tends to go out the window once you have kids. И голяма част от саданата, която може би си имала до този момент, тя излита през прозореца, гледайки, грижики се за децата си. But whatever you do, get your rounds done. Но каквото и да правиш, беше съвета, свърши си кръговете. And if you're determined, you'll do it. И ако си решително, ще го направиш. Yeah.
But if you want to find some excuse, there's lots of excuses. Но ако искаш да намериш извинения, има много извинения. Any other questions? Други въпроси? Yes. Прабху спомена за Рада Дамодара партито и спомням, че Вишнуджана сам е бил един от лидерите на това партия. Но той е имал изключителен вкус към възпяването на святото. Именно, знаем, че много необикновен начин изчезва. Може ли нещо да каже повече за него? Какво е станало с него? We know about, you spoke about Radha Damodara party, so we know that Vishnujana Maharaj was one of the leaders of this party, and we know that he had extreme taste for chanting the holy names. And also we know about his extraordinary disappearance. Do you know something about that? You know about his disappearance, or you don't know about his disappearance? Знаеш или не знаеш нищо за него? I just listened something that he jumped in the Ganges after listen from Prabhupada, something about Chota Haridas in Bhakti Chaitanya, something like that, but this is not sure. And also, just tell it more. бях слушал, че той се хвърлял в ганг, след като е слушал разговор на Прабхупада за Чота Харидас и Бхакти Chaitanya, когато Бхакти Chaitanya изгонва Чота Харидас от своето окръжение и Чота Харидас свърши с живота си по някакъв начин. Това е което... Well, just briefly. Vishnujana Swami was, he was the most well-known chanter in ISKCON. Вишнуджана Свами беше един от беше най-известния чентър в ИСКОН. He was also one of those extraordinary persons. Той също така беше една от тези невероятни извънредни личности. Very charismatic kind of person. Много харизматична личност. Very humble. Много смирен. And just completely into chanting, day and night. И беше напълно потопена в мантруването, в възпяването на светите имена денем и нощем. Yeah, for years and years, that's the whole thing was just chanting. Година след година единственото нещо, което правеше, беше мантруването. Now, for whatever reason, and we don't really know why. Каквато и да било причина, ние наистина не знаем каква е причината. But in 1976, he just disappeared. През 76-та той просто изчезна. There was a morning walk in Mayapur. Имаше една сутрешна разходка в Майапур. Actually, we were up on the roof of the Lotus building. Всъщност тогава бяхме на покрива на постройката на сградата Лотос в Майапур. He asked a few questions about Chota Haridas. Той зададе няколко въпроса, свързани с Чота Харидас. And how he had a problem, and then he rectified it by throwing himself in the Ganges. Проблема, който той имал и начинът, по който той се коригирал, скачайки в Ганга. Then after that morning walk, he wasn't seen again. След тази сутрешна разходка той не беше видян повече. Just a few days later, Tamal Krishna Maharaj came to see Prabhupada and said Vishnujana's disappeared. Няколко дена по-късно Тамал Кришна Марадж дойде да се види с Прабхупада и му каза, Вишнуджана е изчезнал. Because, there were about 70 brahmacharis from the Radha Damodar party that were there in Mayapur at the time. По това време 70 брамачари от Рада Дамодара групата бяха там, в Майапур. And Tamal Krishna Maharaj had just been ordered to go to China. А на Тамал Кришна Махарадж току-що му беше наредено да отиде в Китай. And now Vishnujana just disappears. А Вишнуджана просто изчезна. So everybody was very concerned. Всички бяха много загрижени. But it was very surprising how Prabhupada responded to that. Но много изненадващ беше начинът, по който Прабхупада отговори на това. I wouldn't say that he was unconcerned. Не бих казал, че той не е загрижен. But he didn't show any great surprise. Но той не показа никаква голяма изненада. And he just said, well, if he doesn't want to serve, then that's up to him. И той каза, ако той не желая да служи, това зависи от него. But he was, very kind of non-reactive to it. Но до голяма степен той не реагира на това. So then later on we got to Los Angeles. That was in June. По-късно през юни отидохме в Лос-Анджелес. So April, May, June. So like 3 months later. 3 месеца по-късно.
Still no sign of Vishnu John. Все още нямаше никаква следа от Вишну Джан. Again, Tamal Krishna Maharaj came. Отново Тамал Кришна Марадж дойде. And said, normally when somebody leaves ISKCON, somebody spots them here or there, but he hasn't been seen. Казвайки, обикновено някой ако напусне ISKCON, някой го забелязва тук или там, но него не сме го виждали. And then Prabhupada said, well, maybe he just doesn't want to serve. Прабхупада каза, той сигурно не иска просто да служи. But he said anyway, he said, a sannyasi, he could go anywhere in India, he could live very easily, people, by begging, and you won't see them if he's touring around or whatever. Но както той каза, един саняси в Индия може много лесно да пътува насам там и да живее просики от хората и няма и да го забележите. So already there was a rumor that maybe he committed suicide. Вече беше плъзнал слуха, че може би се е самоубил. But Prabhupada at that time he said, I don't think so. Прабхупада по това време каза, не смятам, не мисля така. Now, the following year, apparently in April, I think. Следващата година, вероятно в април, през април. I left the party at that point. Тогава вече аз бях излезъл от тази група. But what I heard was that somebody had done a little investigation. Това, което чух обаче, че някой беше направил малко разследване. And then apparently there was some story about some Western sannyasi that had gone to, I think it was Allahabad. И резултатът от това разследване беше, че имаше една история за някакъв западен саняси, който беше отишъл в Алахабад. And he had hired a boat, gone out into the middle of the Ganges. Който беше наел една лодка, която беше го отвела до средата на Ганг и той беше скочил в Ганг. And that was it. И това беше всичко. It just, was finished. По този начин беше приключил живота на този западен саняси. So anyway, this story was going around and then, the speculation was that it was Vishnu John Maharaj. Така ли, че историята се беше разпространила и спекулацията беше, че това е Вишну Джан Махарадж. And so that was related to Prabhupada. Това беше предадено на Прабхупада. And coupled with the fact that he hadn't been seen for a whole year by that time. И съвпадайки с факта, че той не беше виждан нито веднъж през цялата изминала година. So then Prabhupada accepted. He said, well, then it does seem that he must have done that. Прабхупада тогава се съгласи, казвайки, изглежда, той наистина е направил това. Now I was told that then Prabhupada was asked, well, what would be his fate? След което на мене ми беше казано, че някой попитал Прабхупада каква ще бъде неговата съдба. Apparently Prabhupada said he's preaching on the heavenly planets. И вероятният отговор, който бил дал Прабхупада, е, че той проповядва на райските планети. Or that he'll continue preaching on the heavenly planets. И че ще продължи да проповядва на райските планети. Because, as a sannyasi, he said it's good if he's done that. It's good that he's done that. Yeah. If he's done it. Тъй като саняси, това е добре, че той е направил така. Yeah, because that means that he, if there was some problem that he had, he's rectified it. Което означава, че ако той имал някакъв проблем, той го е изправил по този начин. Because he's, in Mayapur, when the question first came up in March of 76, Prabhupada made it very clear that that's not our solution. Разбира се, през 76-та година, когато подобен въпрос беше поставен, Прабхупада каза ясно, че това не е разрешението на нещата. That if a sannyasi has a problem, he can rectify himself by continuing to preach and keep on chanting. Казвайки, че ако саняси има проблем, той може да се поправи, коригира, ако продължи да мантрува и да проповядва. But anyway, so it seems likely, now it's been, 31 years. Сега, след 31 години, so he's never been seen since, so I would say it's 100% sure that it was him that jumped in there. И тъй като той не е бил виждан от тогава до сега, бих казал с 100% сигурност, че това е той, че той е тази личност от историята за саняси, който скача в Ганга. All right. Any other questions? All right, it's very late. We'll finish at this point. Srila Prabhupada ki jai. And tomorrow, when we finish Japa, so tomorrow we're going to start talking about Kirtan. Тази сутрин, днес свършихме с Джапа, утре ще започнем да говорим за Киртан. All right. Добре ли? Srila Prabhupada ki jai. Хари, Саури, Прабху ki jai.